La cámara es adentra en el arrecife, baja y ajustada, deslizandos entre los fragmentos de coral rota y la arena salpicada de agujeros que parecen accidentales hasta que no lo son. Cada abertura tiene bordes desgastados, no por la erosión, sino por la violencia repetida. Este es el territorio de los camarones mantis, y aquí nada es terreno neutral. Dentro de uno de estos túneles, apenas más ancho que un pulgar, un depredador espera con la paciencia de una trampa tensada. Sus ojos giran de manera independiente, siguiendo la profundidad y el movimiento con una precisión trinocular, midiendo la distancia en un mundo donde un error de cálculo puede costar extremidades. El camarón mantis no persigue. Invita a cometer errors. El golpe, cuando liga, no se anuncia. No hay preparación, ni extensión dramática. El apéndice raptorial se lanza hacia adelante más rápido de lo que la cámara puede enfocar con claridad. Y lo que el espectador ve en su lugar es la consecuencia. La conquista un cangrejo segundo lo largo de una línea de fractura que no existía un momento antes. El carbonato de calcio, estratificado y reforzado por la evolución para resistir mandíbulas aplastantes y miras que molan, falla como si fuera golpeado por un martillo que nunca vio venir. Durante una fracción de segundo, el agua misma parece desgarrarse. Un halo fantasmal se forma alrededor del garrote en el instante del impacto. Una distorsión brillante que parece el calor ondulando sobre el asfalto. Ese halo no es luz. Es cavitación y es el segundo golpe. Aquí es donde la mayoría de las explicaciones se vuelven perezosas y donde comienza la verdadera historia. El camarón mantis no simplemente golpea con fuerza. Muchos animales golpean con fuerza. Lo que hace que este golpe sea obsceno es que arma los límites físicos del agua. A medida que el garrote acelera hacia adelante, se mueve tan rápido que crea una burbuja de casi vacío detrás de él. El agua, incapaz de llenar el espacio lo suficientemente rápido, se vaporiza. Pequeñas burbujas se forman y colapsan casi al instante, liberando explosiones de energía y calor que anidan un segundo choque al primero. La presa no es golpeada una vez, sino dos, separadas por una fracción de un latido. El garrote fractura la concus, y la burbuja de cavitación que colapsa entrega un segundo golpe que se propaga a través de la estructura ya comprometida, extendiendo grietas, pulverizando tejido interno y culminando el trabajo, incluso si el primer golpe solo roza. La armadura falla aquí porque supone mecánicas de contacto. Supone dientes, garras, compresión. No cuenta con el agua volviéndose en tu contra. El camarón mantis elude por completo la resistencia del material al convertir la velocidad en cambio de phase. En ese instante, la presa ya no está luchando contra un animal. Está luchando contra la física. El garrote en sí es una contradicción biológica. Bajo aumento, no es piedra sólida en hueso denso, sino un compuesto estratificado de quitina, fibras mineralizadas y estructuras helicoidales que disipan el esters en espirales en lugar de líneas rectas. Esta arquitectura previene fallos catastróficos bajo impactos repetidos que destruyen acero de grosor similar. El camarón mantis puede golpear miles de veces sin destruir su propia arma. No porque el garrote sea rompable, sino porque está diseñado para romperse de maneras microscópicas controladas que desvían la fuerza lejos del núcleo. La evolución no creó el martillo más fuerte. Creó el más inteligente. El entorno amplifica esta ventaja. Los túneles en el arrecife no son refugios al azar. Son arenas de combate. El camarón mantis excava y mantiene su túnel con una precisión obsesiva, limpiando escombros, reforzando paredes y posicionándose donde la geometría favorece la aceleración a corta distancia. Dentro del túnel, la presa no puede esquivar. No hay espacio para absorber la fuerza mediante el movimiento. Un cangrejo que retrocede presiona su caparazón contra la piedra. Un caracol se retrae en una concus que se convierte en un objetivo rígido.
Cada instinto de supervivencia canaliza a la víctima hacia la configuración exacta que el camarón mantis necesita. Esto no es casa en aguas abiertas. Es ejecución en confinamiento. El territorio aquí importa más que el hambre. Los camarones mantis no son errantes. Cada túnel es una fortaleza, una despensa y una declaración. Los intrusos son recibidos con exhibiciones ritualizadas. Primero levantan los garrotes, mostrando manchas iridescentes que reflejan luz polarizada en patrones que muchos animales del arrecife pueden leer, incluso si nosotros no podemos. Estas exhibiciones son advertencias escritas en un lenguaje visual privado. La mayoría de los conflictos terminan aquí. El riesgo de escalada es demasiado alto, incluso para otro camarón mantis. Pero cuando ocurre la escalada, no es caótica. Es brutalmente estructurada. Dos camarones mantis que se enfrentan dentro de un túnel intercambian golpes medidos contra los apéndices acarizados del otro, no contra el cuerpo. Esto no es misericordia. Es evaluación. Cada golpe pone a prueba la integridad estructural del garrote del oponente, buscando microfracturas, fatiga, debilidad. Un garrote fallido significa exilio o muerte. El túnel es demasiado valioso para rendirse, y retirarse en el arrecife abierto invita a la depredación. La comparación con una celda de prisión no es una exageración poética. El espacio es limitado. La propiedad es absoluta. La violencia es efficient y decisiva porque tiene que serlo. La física del golpe se propaga hacia el ecosistema. Los cangrejos y caracoles en los territorios de los camarones mantis muestran cambios de comportamiento que no son inmediatamente obvios. El grosor de las conchas aumenta, pero la forma es más importante que la masa. Las conchas redondeadas distribuyen mal el impacto contra los golpes mejorados por cavitación. Algunos caracoles evolucionan espinas y crestas no para detener el golpe, sino para redirigirlo, forzando a que las fracturas se propaguen por caminos menos laterales. Otros adoptan defensas comportamentales, convirtiéndose en nocturnos, reduciendo la exposición a las entradas de los túneles durante los periodos de máxima actividad. Incluso los peces aprenden a reconocer los túneles de los camarones mantis por señales sutiles, dándoles un amplio margen a pesar de la ausencia de una amenaza visible. El camarón mantis mismo paga un precio metabólico por este poder. Los golpes rápidos exigen contracciones musculares rápidas y el músculo rápido quema energía de manera ineficiente. Estos animales no pueden golpear indefinidamente. Después de un estilo de actividad, el tiempo de recuperación es crucial. El consumo de oxígeno se dispara. Los gradientes de iones deben ser restaurados. Esta limitación moldea el comportamiento. Los camarones mantis son pacientes no porque la paciencia sea una verdad, sino porque su fisiología así lo exige. Esperan a que aparezca una presa que valga el esfuerzo. Escogen momentos en los que la probabilidad de escape es más baja. Evitan conflictos innecesarios porque cada golpe, incluso uno exitoso, implica un costo. La visión es la base de todo esto. Los ojos del camarón mantis a menudo se describen erróneamente como absurdamente complejos. Pero su verdadera ventaja radica en la especialización más que en una superioridad cruda. Detectan luz polarizada circularmente, un canal de información invisible para la mayoría de los habitantes del arrecife. Esto les permite ver señales y contrastes que tanto depredadores como presas pasan por alto en un túnel oscuro donde los ángulos de luz son limitados y las sombras dominan. Esta sensibilidad es igual de decisiva. El camarón mantis no adivina la distancia. La mide. Esa precisión es lo que permite cruzar los umbrales de cavitación de manera confiable. Un golpe que es simplemente rápido rompe conchas. Un golpe que es lo suficientemente rápido convierte el agua en un arma. Cuando la concas finalmente colapsa, el resultado es silencioso. No hay una lucha prolongada.
El tejido blando queda expuesto, consumido rapidamente y almacenado se queda algún exceso. El túnel se línea de fragmentos, un montículo que advierte del peligro a quien saben leerlo. En la ecología del arrecife, las señales son importantes. Los depredadores de un patrones. El camarón mantis de geometría rota. Desde una perspectiva más amplia, este animal ocupa un papel que parece desproporcionado a su tamaño. Al controlar las poblaciones de invertebrados de caparazón duro, influyen directamente en el crecimiento de algas, la competencia de corales y el ciclo de nutrientes dentro del arrecife. Los cangrejos que paten en pólipos de coral son mantenidos bajo control. Los caracoles que consumen en exceso las algas son eliminados selectivamente. El camarón mantis no es una especie clave porque domine la biomasa, sino porque moldea el comportamiento. El mito reorganiza el espacio tan efectivamente como la muerte. Se puede caer en la tentación de presentar a este animal como exhibo, como si la evolución se hubiera complacido en diseñar un arma novedosa. Esa perspectiva pierde de vista lo esencial. El camarón mantis existe en un hábitat donde la armadura se convirtió en la defensa dominante. Una vez que las conchas proliferaron, la selección favoreció a los depredadores capaces de eludirlas. El golpe no es un caso aislado. Es una respuesta. Cuando los dientes y las garras alcanzaron sus límites, la velocidad tomó el control. Cuando la resistencia material se estabilizó, el cambio de fase se convirtió en el atajo. Dentro del túnel, la cámara se detiene en el camarón mantis, reajustando su postura, con los garfios plegados, los ojos escaneando. La violencia ha pasado, pero el sistema sigue cargado. Otro cangrejo vagará demasiado cerca. Otra concas pondrá a prueba las suposiciones erróneas. En este túnel angosto, las reglas de compromiso no están escritas en músculo o masa, sino en milésimas de segundo y colapso molecular. La armadura no importa aquí porque el agua misma ha sido reclutada. Y una vez que el entorno se vuelve hostil, no hay donde esconderse. El arrecife parece tranquilo desde la distancia, un mosaico de cabezas de coral y grietas en sombras unidos por partículas flotantes y luz filtrada. Pero a un rango más cercano, la arquitectura revela su verdadero propósito. Cada agujero es un refugio diseñado por la evolución bajo presión. Cada grieta en la piedra caliza es una negociación entre depredador y presa, ampliada o reducida a lo largo de generaciones por quien sobrevivir en el tiempo suficiente para transmitir el truco. No es un espacio vacío. Es un espacio en disputa. Y deslizarse a través de él con una inquietante fluidez es un animal que trata la estructura no como una barrera, sino como una invitación. El pulpo no se acerca a su objetivo de frente. Flejacia él, reconfigurándose al terreno, la piel cambiando de textura y tono hasta que el cuerpo y el arrecife se distribuyen en una sola superficie. Los brazos se mueven de manera independiente, probando las superficies con delicados toques exploratorios, saboreando trazos químicos dejados por crustáceos que pasan. Los ojos permanecen fijos, escaneando las aperturas no por lo que es visible, sino por lo que falta. Un agujero con bordes desgastados. Una grieta recientemente desocupada y rápidamente reclamada. Un refugio ocupado por algo lo suficientemente armado como para creer que está a salvo. Cuando el pulpo se decide, el movimiento es decisivo pero silencioso. Un brazo se introducirá en el agujero, luego otro, y después varios más, cada uno doblándose y retorciéndose en ángulos que ningún miembro articulado podría lograr. Las ventosas se activan en secuencia, no al azar, sino con una presión controlada que convierte el tejido blando en una abrazadora viviente. El cangrejo dentro reacciona al instante, apoyando su caparazón contra la piedra, extendiendo espinas, bloqueando articulaciones, haciendo todo lo que su biología ha evolucionado para hacer cuando se enfrenta a mandíbulas aplastantes o garras desgarradoras. Nada de eso importa aquí. No hay un único punto de ataque. No hay una dirección obvia de la fuerza.
El pulpo no tira tanto como rodea. Aquí es donde comienza el malentendido. El pulpo a menudo se presenta como un animal blando que confía solo en su astucia, como si la inteligencia compensara una debilidad física. Esa representación se desploma bajo el escrutinio. Cada brazo es un hidrostado muscular capaz de ejercer una fuerza notable sin support rígido. La fuerza no es explosiva, sino sostenida, paciente y implacable. Las ventosas forman anclajes temporales que pueden activarse y desactivarse con control fino, permitiendo al pulpo aplicar torsión, no solo tensión. La presa no queda atrapada por un solo agar abrumador, sino por una red de agarres que trabajan en coordinación, convirtiendo el túnel mismo en un tornillo de banco. A medida que los brazos aseguran al cangrejo, el pulpo cambia de posición fuera del agujero, tirando lo justo para exponer la parte inferior sin liberar a la presa. No es una restricción accidental. Es precision. La armadura es más fuerte donde se espera el impacto. La parte inferior donde los segmentos se encuentran y se requiere flexibilidad para el movimiento es donde la defensa es más delgada. El pulpo no necesita romper la concas en todas partes. Solo necesita acceso una vez. El pico entra en escena casi sin ser nadado. Escondido en el centro de los brazos, es la única estructura rígida en el cuerpo del pulpo. Una joya parecida a un loro, hacha de proteína endurecida, capaz de cortar la cuidina con una eficiencia quirúrgica. De cerca, parece absurdamente pequeña en comparación con la presa que despacha. Pero la escala es engañosa. El pico no está diseñado para aplastar. Está diseñado para cortar. Encuentra la costura, el punto de articulación, el lugar donde las placas se superponen en lugar de fusionarse. A continuación, sigue un mordisco controlado, no un frenesí, sino una incisión calculada. Junto a ese mordisco liga la química. Muchas especies de pulpo inyectan veneno a través de su saliva durante el golpe del pico. El propósito no es el espectáculo en la velocidad por sí misma. Es control. El veneno interfiere con la función neuromuscular, reduciendo la capacidad de la presa para luchar, conservando la energía del pulpo y minimizando el riesgo de lesiones por movimientos descontrolados o espinas afiladas. Esto es especialmente importante en espacios confinados donde un cangrejo asustado puede encajarse más o dañar tejidos sensibles. La inmovilización aquí no es crueldad. Es eficiencia. El momento pasa rápidamente, pero sus implicaciones se extienden. La armadura funciona hasta que el depredador es más astuto que la armadura. La concas del cangrejo evolucionó para resistir compresiones externas y fuerzas de mordida aplicadas desde ángulos predecibles. No evolucionó para lidiar con un depredador que entiende la palanca, los puntos de acceso y los atajos químicos. El pulpo elude por completo la carrera armamentista al negarse a participar en los términos esperados. Una vez sometida, la presa es extraída con cuidado. El pulpo no se apresura en la extracción. Ajusta su agar repetidamente, reinclinando las ventosas según si necesario, utilizando las paredes del refugio a su favor en lugar de luchar contra ellas. Este manejo cuidadoso previene daños a los brazos y evita atraer la atención no deseada de otros depredadores atraídos por un movimiento repentino. En un arrecife expuesto, la discreción es clave. La alimentación que sigue es metódica. El pulpo usa su pico para abrir un más la concas o el caparazón según si necesario, despegando secciones en lugar de hacerlas anicos. Esto conserva energía y permite el acceso a tejidos ricos en nutrientes sin desperdicio innecesario. Lo que queda son restos limpiamente abiertos, conchas que parecen menos víctimas de la fuerza bruta y más evidencia de una artesanía cuidadosa. Para otros habitantes del arrecife, estos restos son señales. Algo preciso casa aquí. Algo paciente. Más allá de la interacción inmediata, este comportamiento remodela el ecosistema de maneras sutiles.
Los crustáceos en arrecifes ricos en pulpos muestran diferentes preferencias de refugio, favoreciendo grietas más estrechas o túneles más profundos que complican el acceso de los brazos. Algunas especies alteran sus patrones de actividad, emergiendo menos durante el día, cuando la visión del pulpo es más efectiva. Otros invierten más en defensas químicas o espinas, no para detener al pulpo por completo, sino para aumentar el tiempo de manejo y el riesgo. Cada segundo adicional cuenta cuando los depredadores son contadores de energía. El pulpo mismo opera bajo estrictas limitaciones fisiológicas. A pesar de su inteligencia y versatilidad, tiene una vida corta. El crecimiento es rápido. La madurez llega pronto. La reproducción es terminal. No hay acumulación de experiencia a través de décadas. En cambio, cada individuo debe extraer la máxima ventaja de su entorno dentro de una ventana estrecha. Esta urgencia agudiza el comportamiento. El aprendizaje ocurre rápido. Los errores son costosos. El éxito no es mide en dominio, sino en eficiencia. La integración sensorial sustenta este éxito. Cada brazo contiene su propia red de neuronas capaz de tomar decisiones locales de manera independiente del cerebro central. Cuando un brazo explora un agujero, no está esperando instrucciones. Está evaluando textura, señales químicas, resistencia y forma en tiempo real. El cerebro central integra estos flujos paralelos, ajustando la estrategia general sin micromanipular cada movimiento. Esta inteligencia distribuida permite al pulpo realizar múltiples tareas de una manera que sobrecargaría a sistemas nerviosos más centralizados. Mientras un brazo sandia, otro asegura, otro ajusta el camuflaje y otro se prepara para la extracción. Esta arquitectura explica por qué la armadura falla con tanta frecuencia. La armadura asume un único punto de falla o éxito. O resiste la mordida o no. El pulpo no presenta un único punto de ataque. Es un campo de resolución de problemas que rodea a la presa, se adapta en medio de la acción y explota debilidades a medida que se descubren. La presa no es derrotada solo por la fuerza, sino por ser desbordada en tres dimensiones a la vez. Incluso la famosa capacidad del pulpo para deslizarse a través de huecos imposiblemente pequeños juega un papel aquí. Al comprimir su cuerpo para pasar por aperturas estrechas, puede acceder a refugios de presas que excluyen a los depredadores más grandes. El único límite duro es el pico, que define el tamaño mínimo de apertura que el animal puede atravesar. Todo lo demás es negociable. En sistemas de arrecife linos de agujeros justo más allá del alcance de las mandíbulas de los peces o las pinzas de los crustáceos, esta flexibilidad otorga acceso a una red alimentaria oculta inaccesible para la mayoría de los cazadores. Hay una irónica quietad en como el pulpo, un animal sin usos, derrota a algunas de las criaturas más fuertemente armadas del mar. La ironía no es cómica, sino instructiva. La evolución no recompensa la fuerza en aislamiento. Recompensa la compatibilidad entre el plan corporal, el comportamiento y el entorno. La suavidad del pulpo no es una vulnerabilidad aquí. Es la característica que le permite convertirse en lo que el momento requiere. Soga, pinza, cuna, joya. Al terminar de alimentarse, el pulpo no se queda. Limpia el área, a menudo lavando fragmentos de conchas para reducir las señales visuales que podrían alertar a competidores o depredadores. Luego se disuelve de nuevo en el arrecife, su patrón de piel desvaneciéndose en las sombras del coral, y sus brazos fluyendo en las grietas que momentos antes mantenían a la presa convencida de su propia seguridad. El espacio se reinicia. El agujero permanece. Otro cangrejo eventualmente lo reclamará, armado con las mismas defensas que fracasaron antes. Porque la evolución avanza más lentamente que el hambre, la cámara se aleja, revelando el arrecife en su totalidad una vez más. Nada en la escena sugiere violencia. Los peces flotan, los pólipos se extienden, las algas se mecen,
pero bajo ese calma se encuentra una red de negociaciones silenciosas donde la supervivencia no pertenece a la conquista más fuerte, sino a la mente capaz de encontrar la costura. La pared del arrecife se alza como una ciudad en ruinas, estratificada con repisas, pecs y corredores sombríos que parecen accidentales hasta que observas suena menudo deciden los resultados. A distancia, la estructura se percibe como un refugio, un laberinto de escondites esculpidos por la erosión y el tiempo. De cerca, se convierte en algo completamente distinto. Los corredores se estrican de repente. Los suelos se inclinan. Aparecen callejones sin salidas sin previo aviso. La luz se vuelve tenue, con un matiz azulado que favorece la emboscada sobre la persecución. Esta no es una arquitectura neutral. Es geometría con consecuencias. Y entralizado en ella, raramente visible todo a la vez, hay un depredador diseñado para convertir el espacio confinado en una garantía. La marina no patrola el arrecife abierto como un cazador que escanea un campo. Ocupa umbrals. Una cabeza sobresale de una grita lo suficiente como para sugerir su presencia. Las mandíbulas se abren y cierran rítmicamente mientras el agua pasa sobre las branquias. La postura es engañosa. La boca expuesta parece agresiva, incluso temeraria. Pero no es ninguna de las dos. Es ventilación. El resto del cuerpo permanece oculto, enrolado dentro de la roca, músculos tensados contra la piedra, cola anclada en cubas que convierten el movimiento en palanca. Lo que el espectador ve es un cebo. Lo que el arrecife experimenta es una puerta cerrada que solo se abre en una dirección. Cuando la presa entra en la zona, la transición de la quietud al movimiento es abrupta. Un pez se lanza demasiado cerca, persiguiendo a presas más pequeñas o navegando por el laberinto sin ser plenamente consciente de sus dimensiones. La marina no se lanza hacia adelante en el agua abierta, sino de lado y hacia arriba, atacando a través del corredor en lugar de a lo largo de él. Las mandíbulas se cierran con precisión. Los dientes, orientados hacia atrás como anzuelos, resisten el retroceso. No hay una lucha prolongada en el espacio abierto. Casi de inmediato, la anguila invierte su dirección, retrocediendo hacia el agujero del que salió, arrastrando a la presa con ella. El movimiento no es frenético. Es controlado, ensayado y definitivo. Esta inversión es el núcleo de la estrategia. En el agua abierta, la presa puede maniobrar, girar y provocar la inercia. Dentro de una grita, esas opciones desaparecen. El arrecife se convierte en un pasillo armado, un espacio diseñado por la geología pero perfeccionado por el comportamiento. Las paredes impiden la escapatoria lateral. Los giros favorecen al animal que conoce su secuencia. Cada tirón hacia atrás acorta la distancia hasta un callejón sin salida donde la palanca se desplaza de manera decisiva. La presa ya no combate sola contra la marina. Lucha contra la piedra. Dentro de la grita, entra en juego un segundo mecanismo. Uno tan inusual que roza lo implausible hasta que se ve con claridad. Las marinas poseen una mandíbula fingil, un segundo conjunto de mandíbulas ubicadas más adentro de la garganta. A diferencia de las estructuras pasivas que se encuentran en la mayoría de los peces, estas mandíbulas son altamente móviles. Una vez que las mandíbulas principales se aseguran a la presa, las mandíbulas fingiales se extienden hacia adelante en la cavidad oral, agarran la presa y se retraen, levándola más adentro de la garganta. Esto no es masticar. Es transporte. En el espacio confinado de una cueva, donde el movimiento de la cabeza y la alimentación por succión son limitados, esta adaptación resuelve un problema fundamental. Como tragar algo cuando no puedes generar flujo hacia adelante. El efecto es inquietante en su eficiencia. La presa es capturada una vez, luego capturada de nuevo, esta vez desde dentro. La segunda mandíbula no reemplaza a la primera. La complementa,
convirtiendo un agar en un transportador unidireccional. La resistencia se vuelve irrelevante a medida que la presa es arrastrada hacia adentro de manera incremental. Cada retracción reduce aún más las options. El preciso es rápido, pero no caótico. Se desarrolla con inevitabilidad mecánica, una secuencia refinada para operar donde el espacio es escaso y las rutas de escape son ilusorias. Entender por qué esto funciona requiere comprender el entorno. Los arrecifes de coral no son arenas planas. Son rompecabezas tridimensionales llenos de información parcial. Las señales visuales están fragmentadas por la estructura. El sonido se comporta de manera impredecible. El flujo del agua cambia abruptamente en las esquinas. Para las especies de presa, estos espacios ofrecen refugio de depredadores más grandes que no pueden seguir. Pero ese refugio tiene un costo. Una vez dentro, la velocidad pierde su ventaja. El radio de giro importa. La familiaridad importa. La marina, alargada y flexible, explota estas limitaciones a la perfección. Su plan corporal no es un compromiso. Es una especialización para los corredores. Los dientes refuerzan esta especialización. Los dientes de la marina no están diseñados para cortar o aplastar. Son recurvados, orientados a prevenir la fuga en lugar de infligir daño inmediato. Esta orientación asegura que, una vez que la presa es atrapada, cada movimiento más profundo en la cueva aprieta el agar. Liberarse requiere moverse en contra de la dirección de menor resistencia, lo que rara vez es posible cuando las paredes limitan la palanca. Las propias luchas de la presa a menudo empeoran la situación, llevándola más profundamente en la trampa. Aquí se pone en marcha un ciclo de retroalimentación ecológica. Las especies de presa aprenden a lo largo de generaciones y dentro de sus vidas a asociar ciertas grietas con el riesgo. Los peces alteran sus trayectorias de natación, favoreciendo canales de arena abiertos a pesar de la mayor exposición a otros depredadores. Algunas especies evolucionan formas corporales que permiten giros más cerrados o natación hacia atrás, ventajas marginales que pueden significar la diferencia entre salir de un corredor o ser arrastrados hacia él. Otros confían en el comportamiento grupal, utilizando números para confundir o distraer a los depredadores de emboscada. Ninguna de estas adaptaciones elimina la amenaza. La redistribuyen. La dependencia de la marina en las cuevas también moldea su propio comportamiento. A diferencia de los depredadores errantes, invierte mucho en la familiaridad visual. Las marinas individuales a menudo ocupan la misma red de grietas durante periodos prolongados, conociendo las dimensiones íntimamente. Este conocimiento les permite retroceder sin confirmación visual, navegando giros y constricciones solo por propriocepción. Los músculos y la piel registran los puntos de contacto continuamente, creando un mapa de presión y resistencia que guía el movimiento. La visión importa en el momento del ataque. La memoria importa después. El movimiento de retroceso en sí mismo es revelador. Muchos animales tienen dificultades para moverse hacia atrás de manera eficiente. La anguila no. Su cuerpo genera propulsión a través de una ondulación lateral que funciona en ambas direcciones. Además, su falta de aletas rígidas reduce el riesgo de enredarse en espacios reducidos. Esta movilidad bidireccional no es casual. Es lo que permite a la anguila convertir un ataque exitoso en una captura garantizada al reposicionarse inmediatamente en el entorno que controla mejor. Una vez que la presa está completamente dentro de la hendidura, el arrecife cumple su función final. La luz se desvanece. El espacio se comprime. La interferencia externa se vuelve poco probable. Otros depredadores no pueden robar fácilmente la presa sin exponerse a las mismas limitaciones. La anguila puede alimentarse sin prisa, utilizando sus mandíbulas para reposicionarse y tragar según sea necesario. Esta privacidad es importante en un ecosistema abarrotado donde las comidas rápidas son comunes.
El metabolismo de la anguila mo respalda esta estrategia. Como un depredador de emboscada mayormente sedentario, conserva energía al evitar movimientos innecesarios. Los largos periodos de quietud son interrumpidos por ataques breves y de alta eficiencia. La demanda de oxígeno aumenta momentáneamente y luego desciende. Este patrón se alinea bien con la vida en las hendiduras, donde el flujo de agua es suficiente para la respiración, pero el movimiento es costoso. La constante apertura y cierre de las mandíbulas, a menudo malinterpretada como agresión, asegura una ventilación adecuada mientras el resto del cuerpo permanece inmóvil. El arrecife responde a esta presión de maneras sutiles. Surgen simbiosis de limpieza con pequeños peces y camarones que entran en las hendiduras para eliminar parásitos y restos de alimento. Estos limpiadores navegan por los mismos corredores que atrapan a las presas, pero lo hacen bajo una tregua no escrita impuesta por el beneficio mutuo. La anguila tolera su presencia porque mejoran su salud y higiene. Los limpiadores se benefician del acceso a un depredador que otros evitan. Esta relación resulta una matriz crítico. La anguila no es una trampa sin mente. Es selectiva. El contexto importa. Desde una perspectiva más amplia, el método de caza de la anguila sobre un tema recurrente en la ecología del arrecife. La estructura determina los resultados. La velocidad en aguas abiertas, la armadura y la maniobrabilidad pierden valor cuando el espacio se colapsa. En estos pasillos armados, el éxito pertenece a los animales que pueden operar sin inercia, que pueden tirar en lugar de empujar, que pueden convertir el entorno en una extensión de su anatomía. La anguila encarna este principio con inquietante claridad. Existe una tendencia a presentar la mandíbula como la protagonista de la historia, una rareza evolutiva digna de atención por sí sola. Ese enfoque pasa por alto el punto más amplio. La mandíbula es efectiva por el lugar donde se utiliza. En aguas abiertas, sería menos notable. Dentro de una cueva donde la alimentación por succión fracasa y el movimiento de la cabeza está restringido, se vuelve esencial. La evolución no produjo una novedad. Produjo una solución a un problema espacial. A medida que la anguila termina de alimentarse, no emerge triunfante. Permanece dentro de la hendidura, reajustando su postura, con las mandíbulas retomando su lento ritmo ventilatorio. El arrecife exterior regresa al movimiento. Los peces retoman sus patrullas. La luz cambia con el sol. El pasillo permanece sin cambios, esperando el próximo error. Para un ojo inexperto, es solo otro agujero en el arrecife. Para el ecosistema, es un mecanismo cargado, uno que recompensa a quienes entienden el espacio y castiga a quienes asumen que el refugio es seguridad. La cámara se aleja lentamente, revelando una vez más la complejidad del arrecife. Los corredores se cruzan. Las sombras se profundizan. En algún lugar dentro de esa arquitectura, otra anguila espera, invisible hasta que la geometría decida el resultado. En este mundo, las rutas de escape son ilusiones, y el depredador no necesita perseguir. Solo necesita tirar. La plataforma del arrecife se aplana brevemente antes de caer en leyes de piedra caliza rota, una zona de transición donde la arena se acumula en suaves montones, y el agua se ralentiza lo suficiente para que las partículas queden suspendidas. Se ve tranquila, incluso indulgente, en comparación con el laberinto irregular de arriba y abajo. Los peces pequeños prefieren este límite, flotando cerca del refugio, pero aventurándose lo suficiente hacia afuera para alimentarse, confiando en su velocidad y reflejos para cubrir la distancia de regreso. La ilusión se mantiene hasta que el agua misma se mueve en la dirección equivocada. Un mero reposa cerca del fondo, masivo y inmóvil, con el cuerpo ligeramente inclinado hacia arriba como si estuviera medio dormido. Su piel morada refleja la roca y la arena de tal manera que el contorno desaparece menos que el ojo sepa que buscar. La boca está cerrada. Las cubiertas branquiales apenas se mueven.
No hay tensión en la postura, ni anticipación reprimida. Este no es un depredador de casa, y no necesita estar alerta de la manera en que lo están los cazadores veloces. El arrecife ya ha hecho el trabajo de reducir las opciones. Todo lo que necesita el mero es proximidad. El ataque es casi imposible de registrar en tiempo real. No hay un salto hacia adelante, ni mandíbulas que se cierran en el sentido convencional. En cambio, el mero abre la boca y el mundo colapsa hacia adentro. La arena se levanta del fondo en una repentina explosión. El agua acelera hacia la boca desde todas direcciones. El pez presa, en medio del movimiento de su cola, no gira ni high. Simplemente desaparece, arrastrado más allá de los labios y perdido antes de que el ojo pueda seguir el movimiento. Lo que queda es una breve nube de sedimento perturbado y un leve brillo donde la presión es igualo demasiado rápido. Esta es la alimentación por succión en su forma más extrema y la marla rápida subestima lo que está ocurriendo. La velocidad importa solo en la medida en que permite que la física cruza un umbral. Cuando el mero expande su cavidad bucal, reduciendo la presión en su interior, el agua se precipita para llenar el vacío. Cuanto más rápido y con más fuerza se expande esa cavidad, más pronunciado se vuelve el gradiente de presión. En cierto punto, el flujo entrante abruma cualquier capacidad de natación que posea la presa. Los músculos diseñados para empujar contra el agua no pueden competir con el agua misma moviéndose para apartarse. La presa no es superada en velocidad. Es eliminada. La mecánica es precisa. Los huesos del cráneo giran hacia afuera. El suspensorio se abre en secuencia. Esta expansión coordinada aumenta dramáticamente el volumen interno de la boca en una fracción de segundo. El efecto se propaga hacia adelante como un cono de flujo acelerado, arrastrando agua, arena y presas en alineación con la abertura. El mero no necesita apuntar con precisión. Cualquier cosa dentro de ese cono está sujeta a la misma fuerza. El tiempo de reacción se vuelve irrelevante porque el sistema nervioso de la presa no puede responder más rápido de lo que el agua a su alrededor se reorganiza. Por eso la agilidad falla aquí. Un pez puede ser rápido en comparación con el agua quieta. Puede girar bruscamente, acelerar, detenerse. Pero cuando el medio que lo rodea se mueve hacia un punto de baja presión, esas ventajas se desvanecen. No hay un marco de referencia estable desde el cual empujar. Escapar requiere así distancia y obstrucción, y el mero se posiciona donde no hay ninguna de las dos. Cerca del fondo, la arena no ofrece resistencia. Cerca de un saliente, la pared canaliza el flujo en lugar de bloquearlo. El arrecife se convierte en un embudo. Las consecuencias son silenciosas. El mero cierra la boca. El agua sale a través de las branquias y el cuerpo vuelve a la quietud. No hay agitación, no hay lucha visible. La digestión comienza internamente, fuera de la vista. Desde afuera, parece que no ha pasado nada en absoluto. Esta eficiencia no es accidental. Un depredador que se alimenta mediante succión se beneficia de minimizar el movimiento externo. Menos disturbio significa menos competidores alertados. Menos energía gastada significa más comidas por unidad de esfuerzo. Con el tiempo, este estilo de alimentación moldea el comportamiento en ambos lados de la interacción. Las especies de presa aprenden, en unas pocas ocasiones, a reconocer la silueta de un mero y las zonas que controla. Ajustan la distancia, favoreciendo la separación vertical sobre la huella horizontal. Algunos flotan más alto en la columna de agua, sacrificando el acceso a comida cerca del fondo para evitar la zona de vacío. Otros adoptan patrones de movimiento erráticos, esperando que la imprevisibilidad los mantenga fuera del radio crítico. Ninguna de estas estrategias garantiza la seguridad. Solo cambian las probabilidades. Mientras tanto, el mero invierte fuertemente en territorio.
Los individuos grandes reclaman cuevas, salientes y depresiones que maximas en la eficacia de succión. Estos refugios no son simplemente lugares de descanso. Son plataformas desde las cuales se pueden desplegar gradientes de presión con un esfuerzo mínimo. La boca de una cueva estrecha el campo de aproximación. Un saliente restringe la huella vertical. Una vez establecido, un mero defiende estos sitios de manera agresiva, arremetiendo contra intrusos y usando su tamaño para intimidar a peces más pequeños. Morder rara vez es necesario. La mera presencia es suficiente. Este acoso transforma la comunidad local. Los peces depredadores más pequeños que de otro modo competirían por el mismo refugio son empujados a hábitats menos óptimos donde están más expuestos o son menos efectivos. Los peces herbívoros pierden acceso a ciertos parches de pastoreo. La distribución de las algas cambia sutilmente como resultado. Lo que parece un solo depredador ocupando un agujero se convierte, con el tiempo, en una reorganización del flujo de energía a lo largo del arrecife. La influencia del mero se extiende más allá de lo que consume. Se extiende donde otros se atreven a existir. La fisiología respalda este dominio. Los miros están construidos para explosiones cortas de poder en lugar de persecuciones sostenidas. Su musculatura favorece la expansión rápida y los movimientos enérgicos sobre la resistencia. Esto se alinea perfectamente con la alimentación por succión, que exige acción explosiva seguida de recuperación. Entre ataques, el metabolismo se mantiene relativamente bajo. El pez conserva energía, esperando a que la presa flote dentro de su alcance en lugar de gastar calorías buscándola. En entornos de nutrientes variables, esta estrategia rinde frutos. También hay una dimensión temporal en este método de caza. Los miros a menudo sincronizan la alimentación con momentos en que la densidad de presas aumenta cerca de refugios, como durante cambios de marea o variaciones en la luz que alteran la distribución del plancton. A medida que los peces más pequeños se agrupan, atraídos por la comida o el refugio, la probabilidad de que múltiples presas entren en la zona de succión aumenta. Un solo movimiento de la boca puede capturar más de un objetivo así la alineación es favorable. Nuevamente, la velocidad de la presa no influye en la ecuación. Solo importa la posición. El concepto de propiedad se hace evidente al observar interacciones repetidas. Un mero tolerará a ciertas especies que pasan por su territorio mientras excluye a otras. Esta selectividad no es aleatoria. Los peces que son demasiado grandes para ser inhalados representan competencia en lugar de alimento. Los peces que son demasiado pequeños pueden no valer el costo energético. El comportamiento del mero refleja un constante análisis de costo-beneficio, que se desarrolla especialmente en lugar de a través de la persecución. Controlar la cueva adecuada y el arrecife entrega comidas. El mecanismo de succión también explica por qué a veces la presa parece desaparecer lateralmente o incluso hacia arriba en la boca, desafiando las expectativas intuitivas de dirección. El gradiente de presión no respeta la orientación. Arrastra por el camino de menor resistencia, doblando las líneas de flujo alrededor de obstáculos. Por eso la arena se levanta, por eso los detritos giran, por eso las presas atrapadas en el borde del cono pueden ser arrastradas a pesar de no estar directamente frente a la abertura. El mero no necesita precisión. La física ofrece cobertura. Desde un punto de vista evolutivo, esta estrategia de alimentación representa un cambio de la competencia directa hacia la manipulación del entorno. En lugar de dominar a la presa a través de velocidad o dientes, el mero altera las condiciones locales para que la huida se vuelva mecánicamente imposible. Las adaptaciones de la presa, afinadas para contrarrestar mandíbulas y persecuciones, fallan ante una fuerza invisible. La armadura no ofrece protección. Los reflejos se activan demasiado tarde. La interacción termina antes de que se sienta como tal. Incluso las relaciones de limpieza se adaptan a esta realidad.
Los pecs limpiadores se acercan a los miras con cautela, a menudo posicionando cerca de los bordes de la boca donde es poco probable que es active la succión. El mero tolera su presencia, reconociendo el beneficio de la eliminación de parásitos, pero sigue siendo capaz de finalizar la interacción instantáneamente si se cruzan los límites. El mutualismo aquí existe bajo la constante posibilidad de aniquilación, un equilibrio mantenido a través del comportamiento más que por la confianza. A medida que el mero se acomoda de nuevo en su hendidura elegida, los sedimentos se agientan lentamente, barrando las huellas visibles del evento. El arrecife retoma su ritmo. Para un observador que pase momentos después, la escena parece estática, casi pacífica. Pero bajo esa calma es una lección repetida innumerables veces en el fondo del océano. La rapidez no importa si el medio traiciona. La fuerza no importa si la competencia nunca se convierte en una. En esta arena, la supervivencia depende de entender el espacio, la presión y la brutalidad silenciosa de un solo aliento tomado a la distancia equivocada. La cámara se aleja, revelando múltiples plataformas, cada una con el potencial de albergar una ejecución similar. En algún lugar cercano, otro grupo espera, poseyendo una cueva no a través de la agresión constante, sino por el conocimiento de que cuando el agua se mueve en la dirección equivocada, nada escapa. El arrecife se abre en una amplia pendiente iluminada por el sol donde las cabezas de coral se elevan como monumentos desgastados y la arena se acumula en cuencas pálidas entre ellas. Este no es el rígido espacio de los corredores de emboscada o de los embudos de vacío. Es un espacio público visible desde la distancia donde el movimiento es lo suficientemente lento como para ser notado y lo suficientemente grande como para captar la atención. Aquí, la dominancia no está oculta. Se leva abiertamente, anunciada por la masa, la confianza y un rostro construido para la fuerza. Un pez Napoleón, también conocido como pez loro de cabeza jorobada, se desplaza por el arrecife con una calma deliberada. Su cuerpo es grueso y musculoso, las escamas grandes y reflectantes, la piel con un patrón de verdes y azules apagados que parecen casi sutiles para un animal de este tamaño. La cabeza es inconfundible. La frente sobresale en una cúpula pesada, los labios son gruesos y carnosos, los ojos tienen una expresión que parece pacible pero indecifrable. Nada en su postura sugiere urgencia. No está. No espera. Simplemente se aproxima. Los peces más pequeños hacen espacio instintivamente, apartando sin pánico, como si se dieran espacio a algo inamovible. El pez Napoleón no les presta atención. Su mirada está dirigida hacia abajo, hacia la geometría dura del arrecife mismo. Una erizo de mar se aferra a la roca, con sus espinas extendidas, una estructura diseñada para disuadir a todos menos a los depredadores más temerarios. Cerca, un cangrejo se introduce entre las ramas de coral, con su caparazón blindado presionado contra la piedra. No son presas descuidadas. Son organismos construidos en torno a una suposición simple. Si eres lo suficientemente duro, la mayoría de las bocas fallarán. El pez Napoleón baja la cabeza y muerde. No se utiliza en el movimiento, ningún intento de descargar o extraer con delicadeza. Las mandíbulas se cierran alrededor de la presa con una presión constante en lugar de velocidad explosiva. Los labios gruesos amortiguan el contacto, salando alrededor de las espinas y los bordes del caparazón, evitando que se resbale. La mordida no es explosiva, pero es decisiva. La presa es tomada entera o casi entera en la boca, desapareciendo tras un rostro que parece casi demasiado suave para ser peligroso. Aquí es donde radica el error. La verdadera violencia ocurre fuera de la vista. Una vez que la presa pasa las mandíbulas orales, se encuentra con un segundo sistema por completo. En lo profundo de la garganta del pez Napoleón hay un conjunto de dientes faringeos. Robustos, aplanados y dispuestos específicamente para aplastar. No son superficies pasivas de molienda.
Son estructuras muscularmente controladas capaz de ejercer una inmensa fuerza. A medida que la presa es reposicionada internamente, las mandíbulas faringeas se cierran, aplastando caparazones, rompiendo espinas y reduciendo defensas cuidadosamente diseñadas a fragmentos lo suficientemente pequeños como para tragar. Tiene un segundo conjunto de dientes para romper tu plan de respaldo. Este triturador interno cambia las reglas del juego. Muchos organismos de arrecife invierten fuertemente en defensas diseñadas para detener la mordida inicial. Las espinas disuaden la deglución. Los caparazones gruesos resisten la compresión. Las formas irregulares atascan las mandíbulas o se engancan en los labios. Contra depredadores que dependen exclusivamente del procesamiento oral, estas estrategias funcionan lo suficientemente bien como para persistir. Contra el pez Napoleón, son retrasos, en el mejor de los casos. El pez no necesita derrotar la armadura en la entrada. Solo necesita pasarla. Una vez dentro, la presa entra en un callejón sin salida mecánico. El proceso de trituración se controla en lugar de ser caótico. El pez Napoleón no se agita en inquietud. Su cabeza permanece firme mientras los músculos de la garganta hacen su trabajo. Los dientes faringeos se activan y desactivan en ciclos medidos. Esta precisión minimiza el riesgo. Las espinas que podrían dañar el tejido blando son neutralizadas internamente. Los fragmentos de caparazón se descomponen metódicamente. El pez gestiona el flujo interno con cuidado, asegurándose de que los restos no obstruyen la respiración o la digestión. Lo que emerge es una comida despejada de sus defensas, convertida de fortaleza a combustible. Esta estrategia alimenticia explica la inusual forma de la cabeza de los animales. La prominente frente no es decorativa. Alberga una musculatura poderosa y estructuras esqueléticas que apoyan tanto la mordida como el procesamiento interno. Los labios gruesos cumplen múltiples funciones, formando un sello alrededor de presas difíciles y protegiendo tejidos sensibles de espinas y superficies abrasivas. Todo el rostro está construido no para la velocidad, sino para la tolerancia. Puede acomodar errores, absorber resistencia y continuar funcionando donde depredadores más delicados resultarían heridos. Ecológicamente, esto convierte al pez Napoleón en un especialista en presas duras que muchos otros evitan. Erizos de mar, cangrejos grandes, moluscos con caparazones pesados e incluso organismos tóxicos o espinosos que dentro de su rango dietético. Al eliminar estos animales, el pez Napoleón influye indirectamente en la estructura del arrecife. Los erizos, por ejemplo, son herbívoros voraces. Sin control, pueden despojar a los arrecifes de algas y exponer el coral a la erosión. Al consumirlos, el pez Napoleón ayuda a mantener el equilibrio entre el crecimiento del coral y la cobertura algal. Su papel no es llamativo, pero es fundamental. La presencia de tal depredador también altera el comportamiento en todo el arrecife. Las especies de presas con caparazón duro ajustan sus patrones de actividad, favoreciendo hendiduras más profundas o movimientos nocturnos para reducir encuentros. Algunos evolucionan con caparazones más gruesos o espinas más largas. No porque estas defensas detengan el pez Napoleón de inmediato, sino porque aumentan el tiempo de manejo y reducen la frecuencia de encuentros. Una vez más, la supervivencia a menudo se trata de probabilidades más que de abstinencia. A diferencia de los depredadores que emboscan, que dependen de la sorpresa, el pez Napoleón opera a plena vista. Su tamaño por sí solo desanima la interferencia. Otros grandes depredadores rara vez lo desafian, no porque sea agresivo, sino porque resultarles ineficient. El costo de una herida es alto y las recompensas son inciertas. Esto permite que el pez Napoleón se mueva lentamente, conservando energía, seleccionando presas con cuidado en lugar de manera oportunista. Se alimenta no cuando se ve obligado a hacerlo, sino cuando él elige hacerlo. Esa elección se basa en la información sensorial que ve más allá de la vista.
Como muchos libritos, el pez Napoleon posee un sentido del gusto y sensibilidad táctil bien desarrollados en los labios y la boca. Puede evaluar la textura y resistencia de las presas rápidamente, determinando si algo vale la pena el esfuerzo. Esto reduce el gasto de energía en elementos demasiado pequeños, vacíos o arriesgados. La inteligencia aquí no es resolver problemas en un sentido abstracto, sino una evaluación continua del costo frente al retorno. La reproducción en otra capa a esta historia. Los peces Napoleon son longevos y tardan en madurar, características que contrastan marcadamente con la rápida renovación de muchos peces de arrecife. Esta estrategia de vida hace que cada individuo sea ecológicamente significativo. Eliminar un pez Napoleon maduro del sistema tiene efectos desproporcionados no solo en las poblaciones de presas, sino también en la estructura social del arrecife. Los individuos grandes a menudo ocupan extensos territorios y su ausencia cree vacantes que los peces más pequeños no pueden llenar de inmediato. El equilibrio así de plaza, a veces sutilmente, a veces de manera dramática. Las presiones humanas complican aún más esto. Las mismas características que hacen del pez Napoleon un depredador efectivo lo hacen vulnerable a la sobrepesca. Su tamaño, predictabilidad y lenta reproducción significan que las poblaciones así recuperan mal una vez que están agotadas. Donde los peces Napoleon disminuyen, los aumentos en las presas de caparazón duro pueden desencadenar efectos en cascada a través del ecosistema, alterando los patrones de pastoreo, la salud de los corrales y la composición de especies. La forma de su boca no es solo una adaptación alimentaria, es una característica fundamental. Volviendo al pez individual, el evento de alimentación concluye sin espectáculo. El pez Napoleon traga, ajusta su postura y continúa su lenta patrola. Fragmentos de caparazón rotos asientan en la arena o se alojan entre las ramas de coral. Pequeñas evidencias de un encuentro que remodeló las condiciones locales. Otros peces regresan cautelosamente al área, conscientes de que el peligro ha pasado por ahora, pero no ha desaparecido por completo. Hay una sutil ironía en observar a un depredador tan poderoso alimentarse con tanta calma. El acto parece casi gentil desde el exterior, con los labios cerrando suavemente, el cuerpo apenas moviéndose. La violencia es interna, oculta tras la carne y el hueso, donde los planes de respaldo van a fracasar. La naturaleza a menudo disfraza sus mecanismos más decisivos de esta manera, colocándolos donde la observación casual no puede alcanzar. La cámara se detiene en el arrecife mientras el pez Napoleon avanza, con la luz del sol brillando en sus escamas, su cabeza proyectando una amplia sombra sobre el coral y la arena por igual. En esta arena abierta, la velocidad y el sigilo importan menos que la certeza. El pez Napoleon no necesita apresurarse ni sorprender. Leva su solución consigo, una boca diseñada para provocar lo que el arrecife ofrece, y un segundo conjunto de dientes esperando pacientemente para terminar lo que el primero comienza. En un mundo donde tantas defensas están construidas para detener la mordida, el pez Napoleon nos recuerda que la evolución no se detiene en la boca. Cuando las presas evolucionan un plan, los depredadores evolucionan el seguimiento. El agua fría presiona desde todos lados, densa y pesada con vida suspendida, levando el suave crepitar de arrecifes distance y el bajo y constant murmullo de corrientes deslizándose por rocas y algas. En la superficie, la luz del sol se fractura en cintas cambiantes. Pero por debajo, el mundo pertenece a cuerpos diseñados para perder calor y sobrevivir de todos modos. Los bosques de algas se elevan desde el fondo marino como catedrales sumergidas. Sus frondas se extienden hacia arriba, balanceándose en cámara lenta, convirtiendo la luz en estructura y refugio. Estos bosques no son un escenario pasivo. Son arquitectura viva, y su supervivencia depende de un depredador que hace algo que ningún otro cazador marino realmente hace. Una nutria marina flota de espaldas, con el pecho rompiendo la superficie, las aletas traseras cruzadas de manera holgada, su pelaje brillante y increíblemente denso. Para un ojo inexperto, parece relajada, casi juguetona,
girando ligeramente con la ola. Pero la postura es engañosa. El cuerpo de la nutria está dispuesto con propósito, equilibrado para liberar su pata de la entera mientras mantiene la estabilidad en el agua en movimiento. Bajo la superficie, escondida en la piel suelta bajo su pata de la entera, hay una piedra. La presa viene a continuación. Un erizo de mar, oscuro y cubierto de espinas, y es levantado de la roca cubierta de algas donde había estado pastando. Los erizos no son rápidos. No huyen. Su defensa es la persistencia y la estructura, un esqueleto esférico blindado con placas calcificadas y espinas lo suficientemente afiladas como para disuadir la mayoría de las bocas. Si así les deja solos, son implacables. Raspan los anclajes de las algas hasta dejar la roca desnuda, transformando bosques en desiertos submarinos conocidos como desiertos de erizos. Esto no es un comportamiento malicioso. Simplemente es lo que ocurre cuando nada los detiene. La nutria marina los detiene. La nutria coloca el erizo contra su pecho, ajusta la piedra con movimientos rápidos y precisos, y empresa y herramienta. El primer golpe aterriza con un sordo crujido amortiguado por el agua y el pelaje. La nutria no golpea al azar. Apunta a puntos específicos, girando el erizo entre los golpes, sintiendo debilidades estructurales. La piedra funciona como un yunque, no como un martillo, absorbiendo la fuerza y concentrándola de nuevo en el caparazón. En cuestión de segundos, la rígida geometría falla. Las placas se fracturan. Las espinas colapsan hacia adentro. Lo que la biología construyó como una fortaleza ante el impacto entregado con intención. Esto es uso de herramientas, pero la mar lo astuto subestima su importancia. Para la nutria marina, el uso de herramientas no es una novedad, es una mejora. Los dientes de la nutria por sí solos no son suficientes para procesar eficientemente o de manera segura algunas de las presas más duras de su entorno. En lugar de evolucionar hacia un esmalte más grueso o mandíbulas más fuertes, la nutria externalizó el problema. Inventó herramientas. Esa invención transforma todo lo que la rodea. El metabolismo de la nutria funciona a alta temperatura. Sin una gruesa capa de grasa como la de las focas o balinas, depende de un pelaje tan denso que atrapa air contra la piel, creando un aislamiento que debe mantenerse constantemente. Esto tiene un costo. Las nutrias marinas queman enormes cantidades de energía simplemente para mantenerse calientes. Deben comer con frecuencia y su dieta debe ser rica en calorías. Los erizos, cangrejos, moluscos y otros invertebrados de conchas duras son ideales, pero solo si la nutria puede acceder a ellos de manera eficiente. El uso de herramientas hace que ese acceso sea confiable. Este comportamiento no es improvisado en el momento. Las nutrias jóvenes aprenden observando. Experimentan. Fallan. Se les con piedras. Golpean conchas en el ángulo equivocado. Con el tiempo, los movimientos se refinan. La fuerza de agarre mejora. La precisión aumenta. Esto es cultura, superpuesta a la biología, transmitida no genéticamente, sino socialmente. Diferentes poblaciones incluso muestran preferencias por presas específicas y técnicas de herramienta moldeadas por las condiciones locales y la disponibilidad. A medida que la nutria se alimenta, fragmentos de comida se hunden, asentándose entre las algas. Los peces se acercan para recoger los restos. Los cangrejos emergen cautelosamente de sus escondites. Una vez que la atención de la nutria se desvía, el evento de alimentación irradia hacia afuera, redistribuyendo nutrientes, energía y oportunidades. Nada aquí ocurre en aislamiento. Lo que hace que esta depredación sea extraordinaria no son solo los mecanismos, sino las consecuencias. Las nutrias marinas son una especie clave, lo que significa que su impacto en el ecosistema supera con creces su número. Al consumir erizos de mar, evitan el sobrepastorio de los bosques de algas.
Donde las nutrias prosperan, las algas prosperan. Donde las algas prosperan, innumerables otras especies encuentran refugio, alimento y lugares de reproducción. Las poblaciones de peces aumentan. El carbono se captura como biomasa de algas. La erosión costera se reduce a medida que las algas amortiguan la energía de las olas. La decisión de la nutria de romper un erizo resuena hasta las costas y los dinámicas climáticas. Si se elimina a la nutria, el sistema se desmorona. Las poblaciones de erizos explotan sin control. Las algas desaparecen. La biodiversidad colapsa en un estado simplificado y frágil dominado por herbívoros espinosos y rocas desnudas. Este cambio puede persistir durante décadas. Incluso si las condiciones favorecen la recuperación, el depredador no es fácilmente reemplazable. Desde una perspectiva de supervivencia, el uso de herramientas permite a la nutria explotar un nicho que de otro modo sería solo parcialmente accesible. Otros depredadores podrían abrir un cangrejo ocasionalmente o sacar una magilla con dificultad. La nutria lo hace de manera repetida, rápida y con un riesgo mínimo de lesiones. Las espinas afiladas que podrían quedar atrapadas en las henchas o romper dientes se neutralizan contra las piedras. Las conchas duras que podrían estilar el esmalte se fracturan externamente. Esto reduce el desgaste a largo plazo en el cuerpo. Una consideración importante para un animal que debe alimentarse casi continuamente a lo largo de su vida. El comportamiento de usar una piedra como yunque también revela una comprensión más profunda de la física, no como teoría, sino como práctica instintiva. La nutria posiciona su cuerpo para estabilizarse contra el movimiento de las olas, alineándose a menudo con las frondas de las algas para reducir la deriva. El pecho se convierte en una superficie de trabajo. La piedra se selecciona por su peso y forma, y a menudo se reutiliza en múltiples eventos de alimentación. Algunas nutrias incluso mencionan piedras favoritas, levándolas entre inmersiones y almacenándolas en el mismo saco debajo del brazo que utilizan para transportar presas. Este saco es en sí mismo una adaptación notable, un pliegue suelto de piel que funciona como almacenamiento temporal. Permite a la nutria recolectar múltiples presas durante una sola inmersión, levándolas a la superficie para procesarlas. Esto reduce el tiempo pasado bajo el agua y aumenta la eficiencia alimenticia. Nuevamente, el tema se repite. Minimizar la pérdida de energía, maximizar el retorno. A pesar de su aparente comodidad en la superficie, la nutria está bajo constante presión fisiológica. El agua fría extrae calor implacablemente. La inmersión comprime el aire atrapado en el pelaje, reduciendo el aislamiento. Cada decisión de farrago se evalúa en función de la termorregulación. Inmersiones más largas significan más pérdida de calor. Presas más duras implican tiempos de manipulación más largos. El uso de herramientas acorde esa ventana, permitiendo a la nutria procesar rápidamente las presas y volver al ácido, lo que restaurando la capa de aire aislante en el pelaje. El ácido no es vanidad. Es supervivencia. Una nutria que no logra mantener su pelaje corre el riesgo de sufrir hipotermia. Esta limitación influye en la selección de la dieta y el uso del hábitat. Las nutrias prefieren áreas donde la densidad de presas es lo suficientemente alta como para justificar el costo energético de bucear y alimentarse. Los bosques de algas ricos en invertebrados y que ofrecen anclaje contra las corrientes se adaptan perfectamente a este requerimiento. La dinámica depredador-presa aquí no se trata de velocidad o sorpresa. Los erizos no huyen. Los cangrejos retroceden, pero lentamente. La competencia se basa en la persistencia y el exceso. La nutria gana no porque sea más fuerte que su presa, sino porque se niega a aceptar los términos de la defensa. Las conchas y espinas están destinadas a derrotar a los dientes. No están destinadas a vencer a las piedras manejadas con intención. Hay una irónica tranquilidad al observar a un animal que parece casi juguete en desempeñar un papel tan decisivo.
La nutria se revuelca, rompe, como y repite tu mientras flota serenamente. Pero esta aparente facilidad es el resultado de una intensa presión selectiva. Cada ineficiencia, cada movimiento innecesario se traduciría en un fracaso a lo largo del tiempo. El comportamiento de la nutria se refina porque tiene que ser así. El entorno no permite consiguen. A medida que la alimentación continúa, el bosque de algas responde. Con menos erizos pastando sin control, la sugestión de las algas así fortalece. Nuevas frondas crecen. La penetración de luz cambia a medida que aumenta la densidad del dosel. La composición de especies se desplaza. La nutria no planifica este resultado. No necesita hacerlo. La evolución ha alineado sus necesidades con la estabilidad de los sistemas. La cámara se aleja, mostrando a la nutria flotando entre enormes algas, fragmentos de conchas hundiéndose lentamente en la sombra verde. Este único depredador, armado no solo con dientes y garras, sino también con piedras y comportamientos aprendidos, altera el destino de todo un ecosistema. Cuando la biología por sí sola no es suficiente, inventa herramientas. Y cuando esa invención perdura, los bosques nacen con ella. En las aguas frías, la nutria termina su comida, limpia su pelaje meticulosamente y se sumerge de nuevo, con una piedra asegurada, ojos escaneando el fondo marino. En algún lugar bajo la superficie, otro erizo pasta, sin saber que su defensa nunca fue diseñada para detener a un depredador que aprendió a pensar más allá de su propio cuerpo. El río no anuncia el peligro. Lo leva en silencio, en capas bajo reflejos y desecos flotantes, moviéndose con una paciencia que precede la intención. Desde la superficie, el agua parece ordinaria, incluso acogedora en lugares donde la luz del sol se filtra a través de los árboles y calienta las aguas poco profundas. Debajo de esa superficie, la física de la emboscada ya está alineada. Los bancos de barro se inclinan suavemente. La vegetación crea ruido visual. La corriente se ralentiza lo suficiente como para permitir que el sedimento se agente. No es una geografía aleatoria. Es un entorno que recompensa la quietud sobre la velocidad, la palanca sobre la persecución, y la certeza sobre el esfuerzo. Un cocodrilo es casi completamente sumergido, ojos y fosas nasales rompiendo la superficie como objetos inertes en lugar de órganos vivos. Su cuerpo se extiende hacia atrás en el agua, con la cola ligeramente curvada, reposando contra el lecho del río o encajado entre raíces sumergidas. Cada músculo está relajado, pero ninguno está inactivo. Las mandíbulas están cerradas, no apretadas. Los dientes entrelazados forman una estructura diseñada menos para cortar que para recazar. Una vez que se cierran, no se abren fácilmente. El cocodrilo no escanea constantemente. No persigue sombras. Espera la alineación. Cuando liga el momento, no parece dramático al principio. No hay un salto explosivo del agua, ni hay una brecha cinematográfica. Las mandíbulas se cierran alrededor de una extremidad, un hocico, un torso, dependiendo de lo que cruza el umbral. El impacto envía ondas a través de la superficie, anillos concéntricos que se expanden hacia afuera como se marcaron el evento para aquellos que entienden la señal. En cámara lenta, el agua misma vibra, oscilaciones viajando a través de un medio, desplazadas de repente por una fuerza aplicada sin advertencia. La cola se endereza, presionando contra el sustrato, anclando el cuerpo como una palanca clavada en la tierra. Este es el lugar. La potencia de la mordida de un cocodrilo a menudo se discute en números, pero los números no capturan la esencia. Lo que importa no es solo la fuerza máxima, sino cómo se aplica esa fuerza y que sigue. Las mandíbulas se cierran con una presión inmensa, sí, pero no aplastan de manera indiscriminada. Los dientes se entrelazan de tal manera que distribuyen la carga de manera uniforme a lo largo de la mordida, reduciendo el riesgo de falla estructural en el cráneo mientras maximizan la resistencia a la fuga. Una vez atrapada,
la presa on no está siendo asesinada. Está siendo comprometida. A partir de este momento, la velocidad es irrelevant. El cocodrilo no necesita sacudir su cabeza violentamente ni descargar de inmediato. Solo necesita sostener. Los músculos en la mandíbula están dispuestos para favorecer la fuerza de cierre a expensas de la velocidad de apertura. Este es un intercambio deliberado. Abrir las mandíbulas rápidamente es innecesario cuando la presa no puede forzarlas a abrirse. Alejar por sí solo restringe el flujo sanguíneo, daña los tejidos y induce el shock. La lucha de la presa alimenta energía al sistema, pero esa energía no tiene un destino útil. Cada movimiento es resistido por la masa, el agua y el hueso. Luego, el cocodrilo rota. El giro mortal no es un frenesí. Es una aplicación controlada de torque. El cuerpo del cocodrilo gira alrededor de su eje longitudinal, con la cola impulsando la rotación mientras las mandíbulas permanecen bloqueadas. La física toma el control de inmediato. El cuerpo de la presa, a menudo más grande o de forma más torpe que la cabeza del cocodrilo, experimenta fuerzas de corte que nunca fue diseñado para soportar. Los miembros se desgarran. La carne se separa. Las conexiones estructurales fallan en las articulaciones y puntos de anclaje. Lugares que la evolución optimizó para el movimiento, no para la torsión. Esta es la razón por la cual el giro mortal funciona de manera tan consistente. No depende de bordes cortantes o mordeduras repetidas. Utiliza la propia masa de la presa en su contra. El cocodrilo se convierte en el eje alrededor del cual ocurre la destrucción, convirtiendo la energía rotacional en desensamblage. En el agua, donde la fricción se reduce y la flotabilidad altera el peso efectivo, este torque es especialmente devastador. La resistencia no ralentiza el proceso, lo amplifica. La cola juega un papel crítico aquí. Lejos de ser solo un órgano propulsor para nadar, es un estabilizador y motor para la rotación. Al apoyarse contra el lecho del río, troncos sumergidos o incluso el agua misma, el cocodrilo crea un punto de pivot. Este anclaje permite que el torque se acumule de manera eficiente en lugar de disiparse. En algunos casos, el cocodrilo se encajará parcialmente contra la orilla o el fondo antes de girar, aumentando la ventaja mecánica. Nuevamente, el entorno no es incidental. Es parte de la máquina. Una vez que una porción de la presa está separada, el cocodrilo a menudo libera y se reubica, tragando secciones más pequeñas enteras o reajustándose para otro giro. No hay prisa. El metabolismo del cocodrilo no exige una ingesta inmediata. Puede permitirse procesar la presa de manera metódica, reduciendo el riesgo de lesiones por patas o cuernos agitados. Esta paciencia es otro intercambio evolutivo. Los cocodrilos crecen lentamente, maduran tarde y pueden pasar largos periodos sin alimentarse. Cuando lo hacen, la prioridad es la certeza, no la velocidad. El aspecto de romper de huesos del lagar se hace evidente al examinar lo que comen los cocodrilos. Huesos, pezuñas, cuernos, caparazones de tortuga y músculo denso están todos al alcance. Los dientes son cónicos, no cerrados, diseñados para penetrar y sostener en lugar de cortar. La trituración ocurre cuando se aplica presión contra estructuras duras atrapadas entre dientes opuestos y superficies de la mandíbula. En cocodrilos más jóvenes, la presa es más pequeña y los huesos más delgados. A medida que el animal crece, su rango dietético se expande en consecuencia. El agar se adapta al tamaño y el tamaño se adapta al tiempo. Esta estrategia de alimentación tiene profundas consecuencias ecológicas. Los cocodrilos funcionan como depredadores top y carroñeros, eliminando animales débiles, heridos o descuidados de las poblaciones. Su presencia altera como y donde las especies de presa viven, cruzan ríos o paten cerca del agua. Rutas migratorias enteras son moldeadas por la densidad de cocodrilos. Los animales se agrupan en cruces más seguros,
aumentando la competencia y el esterzo retrasando el acceso al agua, lo cual afecta la hidratación y el éxito reproductivo. Estas presiones se extienden por los ecosistemas. El cocodrilo, en sí mismo, está exquisitamente adaptado a este papel. Sus sistemas sensoriales están afinados para emboscar más que para perseguir. Los receptores de presión a lo largo de sus mandíbulas detectan vibraciones mínimas en el agua, permitiendo que el cocodrilo sienta movimiento incluso en la oscuridad o en aguas turbulentas. La visión está optimizada para observar desde ángulos bajos a través de la superficie, donde las siluetas dilatan la aproximación. La audición capta perturbaciones de baja frecuencia transmitidas tanto por el agua como por el suelo. El cocodrilo no necesita vertido. Solo necesita confirmación. La termorregulación juega un papel sutil pero importante. Como ectotermos, los cocodrilos dependen del calor ambiental para regular su temperatura corporal. El asolio aumenta la eficiencia muscular y la velocidad de digestión. La alimentación a menudo sigue a periodos de calentamiento cuando la capacidad fisiológica de los animales está en su punto máximo. Esto crea patrones temporales en el riesgo de depredación. Ciertos momentos del día o estaciones son más peligrosos que otros, no porque los cocodrilos se vuelven más agresivos, sino porque sus cuerpos son más capaces. Una vez que se asegura una presa y concluye la alimentación, a menudo se dan restos atrás. Estos remanentes sustentan a los carroñeros, desde peces hasta aves y insectos, extendiendo la transferencia de energía iniciada por el hogar del cocodrilo. Los nutrientes de las presas terrestres entran en los sistemas acuáticos. Las presas acuáticas permanecen en los riberas ricos de los ríos. El cocodrilo actúa como un vector, moviendo materia a través de las fronteras del ecosistema simplemente al alimentarse donde la tierra y el agua se encuentran. Existe una tendencia a enmarcar a los cocodrilos como primitivos, como fósiles vivientes que dependen de la fuerza bruta más que de la refinación. Esta percepción se desmorona bajo el escrutinio. La estrategia del cocodrilo no es cruda. Es minimalista. Reduce la depredación a lo esencial, un hogar exitoso y un método confiable para convertir ese hogar en desmantelamiento. Todo lo demás es secundario. La velocidad no es necesaria. La resistencia es optional. La inteligencia se manifiesta no como trucos ingeniosos, sino como una alineación entre anatomía, física y entorno. En este sentido, el cocodrilo no está sobredimensionado. Está construido con precisión. Los músculos de la mandíbula dominan el cráneo porque lo necesitan. Las extremidades están posicionadas para permitir tanto el arrastre como la natación sin comprometer la palanca. La piel está acariciada no para resistir dientes, sino para soportar la abrasión y el conflicto con presas que luchan y otros cocodrilos. El plan corporal persiste porque funciona, no porque no haya cambiado. A medida que el crepúsculo se asienta sobre el río, el agua se suaviza de nuevo. El cocodrilo se sumerge más, regresando a la quietud, con las mandíbulas ligeramente abiertas para ventilarse. En algún lugar río arriba o río abajo, otro animal se acerca a la orilla del agua, ajeno a un poco movimiento se requiere para desencadenar una catástrofe. La máquina ya está ensamblada. No necesita moverse hacia el peligro. Espera a que el peligro entre en su alcance. La cámara se detiene en la superficie, donde solo los ojos y un contorno tenue permanecen visibles. La leche no es sutil. En este ecosistema, la supervivencia no se decide por quién es el más rápido o el más fuerte en un concurso abierto. Se decide por quién puede aplicar la física en el momento adecuado y negarse suelta. El cocodrilo no persigue resultados. Los agarra y deja que el universo termine el trabajo. El arrecife se abre en un corredor de luz filtrada, donde los cabezales de coral proyectan sombras suaves sobre la arena y los escombros. Y el agua leva el ritmo lento y deliberado de un lugar moldeado por el pastoreo más que por la persecución.
Una tortuga marina verde se mueve a través de este espacio con un propósito constante. Cuatro aletas burridas en arcos largos. Cuerpo mantenido nivelado. Caparazón captando luces como una piedra desgastada por siglos de corriente. Desde la distancia, la tortuga parece indestructible. El caparazón abovedado parece continuo, grueso y antiguo. Un escudo viviente que parece prometer seguridad a través de la permanencia. Pero una inspección más cercana cuenta una historia más complicada, escrita en cicatrices, bordes astillados y una estrategia de supervivencia construida no sobre la invulnerabilidad, sino sobre saber exactamente donde no está. El caparazón es una estructura extraordinaria. Pero no es un objeto único. Es una fusión de hueso y placas de armadura, costillas ampliadas y aplanadas, vértebras bloqueadas en su lugar, todo sobrepuesto por escudos que distribuyen la fuerza y desvían la presión. Este diseño evolucionó para resistir mordidas aplastantes y ataques cortantes desde arriba. Y contra muchos depredadores, funciona. Los dientes raspan, las mandíbulas deslizan, la presión se dispersa. Pero la evolución no crea soluciones perfectas. Crea compromisos que funcionan lo suficientemente bien la mayor parte del tiempo. El caparazón de la tortuga protege el núcleo del cuerpo, pero no puede moverse. Y lo que no puede moverse debe aceptar que todo lo demás tiene que hacerlo. A medida que la tortuga se desliza junto a un afloramiento de coral, la cámara se detiene en la superficie del caparazón. Rasguños cruzan los escudos en arcos superpuestos. Algunos son superficiales, pulidos por el tiempo. Otros son más profundos, con bordes ásperos. Las formas de encuentros que estuvieron a punto de terminar de manera diferente. Cerca del margen trasero, una sección está astilada. El borde regenerado ligeramente deformado. Evidencia de daño reparado lentamente a lo largo de los años. Estas no son marcas decorativas. Son registros de la física poniendo a prueba los límites de la biología. Los depredadores aprenden esos límites rápidamente. Un caparazón resiste fuerzas aplicadas de manera amplia sobre su superficie, pero los bordes cuentan otra historia. Donde el caparazón se encuentra con la piel, la costura es necesaria para el crecimiento y la flexibilidad. También es una debilidad. Ali pueden engancharse los dientes. Las mandíbulas pueden hacer palanca. Incluso cuando la penetración falla, la palanca puede rotar el cuerpo de la tortuga, exponiendo regiones más blandas. El cuello, al extenderse para alimentarse o respirar, presenta otra oportunidad. Las aletas, poderosas y esenciales para el movimiento, son músculo y hueso envueltos en piel, no armadura. No pueden ser retiradas por completo. Deben funcionar constantemente, y por ello, los depredadores apuntan ali. Un pez grande se lanza, probando la distancia, y luego se aleja. Un tiburón de arrecife traza un círculo amplio, sin comprometerse, evaluando los ángulos. Los tiburones rara vez intentan morder directamente la conquista de una tortuga marina verde a menos que la tortuga sea pequeña o esté comprometida. En cambio, los depredadores experimentados atacan las aletas, desgarrándolas o deshabilitando la propulsión. Sin propulsión, la conquista se convierte en una carga. No puede huir. Solo puede resistir. Es por eso que las tortugas marinas verdes confían menos en la idea de ser intocables y más en evitar situaciones donde sus debilidades queden expuestas. La evitación comienza con la elección del hábitat. Las tortugas marinas verdes prefieren áreas costeras poco profundas, praderas de pasto marino y plataformas de arrecife donde la visibilidad es alta y las rutas de escape son complejas. Estos entornos permiten la detección temprana de amenazas y ofrecen obstáculos que interrumpen la persecución. Los cabezos de coral, los acantilados rocosos y los paseos estrechos favorecen a un animal que pueda maniobrar de manera constante en lugar de tener que hacer sprints. La tortuga no necesita superar en velocidad a un depredador.
Necesita alcanzar un terreno donde la ventaja de velocidad del depredador se vuelva irrelevant. Cuando aparece el peligro, la tortuga acelera no de manera explosiva, sino persistent. Sus aletas generan sustentación y empuje de manera eficiente a lo largo de largas distancias, permitiendo una natación sostenida que pocos depredadores pueden mantener. Esta resistencia es crítica. Muchas especies de tiburones dependen de ráfagas cortas de velocidad seguidas de periodos de recuperación. La respuesta de la tortuga es seguir moviéndose, angulando hacia el agua menos abierta, y obligar al depredador a elegir entre un esfuerzo prolongado y el abandono. En muchos casos, el depredador se desengaja, no porque la tortuga sea invencible, sino porque el retorno de energía no justifica el riesgo. Esta estrategia explica por qué las tortugas marinas verdes invierten tanto en resistencia muscular y manejo del oxígeno. Sus pulmones son grandes y su química sanguínea soporta inmersiones prolongadas y esfuerzos sostenidos. Durante la fuga, la tortuga no entra en pánico. El pánico desperdicia energía. En cambio, se compromete el movimiento, usando sus aletas, manteniendo el ritmo incluso cuando la conquista roza el coral o la arena. La cámara sigue a la tortuga mientras se desliza a través de un canal de arrecife, con la conquista rozando la roca, girando de lado para reducir su perfil y deslizándose a través de huecos apenas lo suficientemente anchos para pesar. La conquista protege contra el contacto incidental aquí, absorbiendo impactos que podrían lesionar a animales más blandos. En este contexto, la armadura y el movimiento trabajan en conjunto. Los depredadores que se especializan en tortugas entienden estas dinámicas. Los tiburones grandes se acercan desde abajo o desde atrás, usando el espacio vertical para limitar las opciones de escape. Pueden intentar voltear a la tortuga sobre su espalda, donde la maniobrabilidad se reduce y el cuello y el lado inferior se vuelven accesibles. El éxito depende de la sorpresa y la posición. Una tortuga que detecta el acercamiento a tiempo puede angulizarse hacia abajo, presionarse contra el sustrato y usar el arrecife mismo como cobertura. Nuevamente, el entorno se convierte en parte de la defensa. Las cicatrices a lo largo de los bordes traseros de las aletas cuentan historias de escapes estrechos. Una aleta puede sanar de mordeduras parciales, pero el daño reduce la eficiencia. La eficiencia reducida aumenta el riesgo futuro. Este ciclo de retroalimentación significa que las tortugas deben evitar lesiones acumulativas. Un encuentro fallido podría ser sobrevivible. Varios no lo son. La longevidad depende de minimizar la exposición, no solo de sobrevivir a los ataques. Esta realidad moldea el comportamiento de maneras sutiles. Las tortugas marinas verdes a menudo se alimentan en momentos en que la actividad de los depredadores es menor, ajustando a sus horarios según las mareas, los niveles de luz y la presencia humana. En algunas regiones, las tortugas son más activas durante el día, confiando en la visibilidad para detectar amenazas tempranamente. En otras, cambian a la alimentación crepuscular o nocturna si la presión de los depredadores cambia. Estos patrones no son fijos. Son responsivos, aprendidos y transmitidos entre individuos a través del uso compartido del hábitat. Incluso el comportamiento de descanso refleja este cálculo. Cuando las tortugas duermen, se encajan bajo salientes o dentro de cavidades de arrecife, posicionando la conquista para bloquear el acceso a la cabeza y las aletas. El cuello se retrae parcialmente, con el mentón descansando contra la conquista, y las aletas recogidas lo más cerca que permite la anatomía. El sueño es ligero. Los movimientos periódicos y el cambio de posición sugieren un monitoreo constante incluso durante el descanso. La armadura por sí sola no permite la vulnerabilidad. Las tortugas juveniles experimentan estas presiones de manera más intensa. Sus conchas son más delgadas, los bordes menos robustos, y su tamaño las convierte en objetivos viables para una gama más amplia de depredadores. La mortalidad es alta en las primeras etapas de vida,
no porque la concas fall completamente, sino porque los depredadores pueden explotar debilidades antes de que el crecimiento sea algunas de esas brechas. Aquellos que sobreviven crecen de manera constante, con conchas que se espesan, músculos que se fortalecen y resistencia que aumenta. La adultez trae relativa seguridad, pero nunca una seguridad absoluta. Esta negociación continua entre protección y exposición tiene consecuencias ecológicas. Las tortugas marinas verdes moldean las praderas de pasto marino a través del pastoreo, recortando las hojas de una manera que promueve el nuevo crecimiento y mantiene el ciclo de nutrientes. Su movimiento entre los terrenos de alimentación y las playas de anidación transporta energía a través de los ecosistemas. La presión de depredación influye en donde y con qué intensidad poten las tortugas, lo que a su vez afecta la estructura y productividad del pasto marino. En áreas con alta presencia de depredadores, los patrones de pastoreo se vuelven más dispersos, alterando el hábitat para peces y invertebrados. La vulnerabilidad de la tortuga estructura indirectamente el ecosistema. La concas, entonces, no es una declaración de dominio. Es una herramienta que compra tiempo. Permite una tortuga sobrevivir mordeduras superficiales, deslizarse a través de espacios estrechos, resistir impactos lo suficiente como para escapar. No elimina el riesgo. Lo gestiona. Esta distinción es importante. Los animales que dependen de la armadura a menudo evolucionan comportamientos que minimizan el enfrentamiento directo porque la armadura falla catastróficamente cuando es abrumada. Las tortugas no ponen a prueba a los depredadores de manera innecesaria. No así muestran altivas. Se retiran, redirigen y persisten. Existe la tentación de ver a la tortuga como lenta o paiva, un vestigio que confía en defensas antiguas. Esa percepción se disipa bajo observación. La supervivencia de la tortuga depende de una evaluación constante, un movimiento eficiente y un entendimiento íntimo de donde termina su protección. El caparazón no la hace invulnerable. La convierte en cautelosa de maneras específicas, permitiendo comprometerse plenamente con estrategias de escape que serían suicidas para animales desarmados. Al despejar el canal del arrecife y entrar de nuevo en aguas abiertas, no se detiene de inmediato. Sigue nadando, creando distancia, incluso después de que la amenaza inmediata ha pasado. Solo cuando los margines de seguridad se han restablecido y es cuando disminuye la velocidad, reanudando su paso constante y económico. El caparazón leva otra marca tenue donde el coral raspo contra su superficie. Un recordatorio superficial de cuán cercanos están siempre los margines. La cámara se acerca una vez más, encuadrando a la tortuga desde arriba mientras patrones de luz se agitan sobre su caparazón. La armadura parece intacta, imponente, completa. Pero las cicatrices permanecen visibles. Líneas sutiles que trazan la verdad bajo la imagen. La protección no es lo mismo que la invulnerabilidad. La supervivencia de la tortuga verde no se trata de nunca ser tocada. Se trata de ser tocada y continuar de todos modos. Moviéndose a través de un mundo que conoce exactamente donde están los puntos débiles y eligiendo caminos que los mantengan fuera de alcance el tiempo suficiente para que importe. La arena parece intacta, un plano polido por corrientes suaves y las sombras pasajeras de los peces. La luz se filtra en bandas temblorosas, rompiéndose y uniéndose mientras las ondulaciones de la superficie se traducen en movimiento abajo. Este es el tipo de fondo marino que parece vacío a primera vista. Un lugar donde nada se anuncia y nada parece esperar. Pero la esencia aquí es un truco de postura, no una realidad. Bajo la arena, los contornos se mueven casi imperceptiblemente, y lo que parece ser un terreno abierto ya está ocupado. Una raya se encuentra medio enterrada, su cuerpo presionado contra el sustrato. Las aletas pectorales se extienden como alas fundidas en la misma arena. Solo los ojos rompen la superficie, elevados ligeramente en el plano dorsal, escaneando hacia arriba mientras el resto del animal desaparece.
El agua flui suavemente sobre los esparaculos detrás de los ojos, levando oxígeno a las branquias ocultas debajo. Desde arriba, la ray es casi invisible, no porque se pequeña, sino porque ha elegido la única orientación que borra por completo su contorno. Esto no es emboscada en el sentido activo. Es erasure. La raya no está cazando. Está esperando, pero esperando de manera defensiva, no depredadora. Las rayas se alimentan de invertebrados, crustáceos, moluscos, presas que descubren al hurgar en los sedimentos o excavar fosas poco profundas. Sus bocas están situadas en la parte inferior, diseñadas para triturar en lugar de atrapar. Sus ojos miran hacia arriba no para echar, sino para vigilar el peligro. La amenaza no proviene de abajo. Proviene de arriba, rápida, dentada, segura. Cuando se acerca el peligro, la raya no se vuelve para enfrentarlo. Ese instinto sería fatal. En su lugar, confía en un arma orientada hacia atrás, una que no se anuncia y no perdona errores. La cola permanece quieta, detrás del cuerpo, delgada y parecida a un latigo, fácil de pasar por alto. Cerca de su base, en silueta contra la arena, está el aguijón. No es grande. No es llamativo. Pero es preciso, endurecido y está posicionado exactamente donde un depredador o un pie descuidado pasarían. Este no es un instrumento de ataque. Es un plan de contingencia. El momento liga sin advertencia, sino con contacto. Una sombra cruza demasiado cerca. Cambios de presión. Una aleta rosa la arena. La raya reacciona no yendo hacia adelante, sino flexionando la cola hacia arriba y adelante en un arco relámpago. El movimiento termina casi tan pronto como comienza, demasiado rápido para que el ojo lo rastre con claridad. Lo que permanece visible es la imagen posterior, una delgada cava oscura donde se movió la cola, y la breve perturbación de arena levantada por la fuerza aplicada con intención absoluta. Este es el cuchillo orientado hacia atrás. El aguijón ataca con velocidad en lugar de fuerza. No necesita penetrar profundamente para ser efectivo. Sus bordes son aserrados, angulados hacia atrás para que la retirada cause tanto daño como la entrada. El aguijón está revestido con una delgada capa de tejido que contiene glándulas venenosas. Y medida que la espina penetra en la carne, esa funda se rompe, introduciendo veneno directamente en la herida. La química no está diseñada para matar de inmediato. Está diseñada para incapacitar de forma inmediata. Esta distinción es importante. Los reyes no son animales agresivos. No persiguen amenazas ni intensifican conflictos. El aguijón existe porque la escapatoria no siempre es posible. Una raya aplastada contra la arena no puede acelerar instantáneamente como un pez en aguas abiertas. Su destino corporal favorece el deslizamiento y la elevación, no explosiones repentinas desde un punto de reposo. Cuando se sorprende corta distancia, no hay tiempo para huir. La solución que produjo la evolución es un ataque reflejo que crea un arrepentimiento instantáneo por lo que causó el contacto. El peligro del aguijón radica en la combinación de mecánica y química. La velocidad del latigo de la cola entrega la espina con suficiente velocidad para perforar piel gruesa, trajes de buceo e incluso cartílago. Las serraciones impiden una salida limpia, aumentando el daño en los tejidos. Los compuestos del veneno intensifican el dolor, interrumpen la función celular y causan necrosis local en casos severos. En los humanos, el dolor a menudo se describe como abrumador, radiante y inmediato, una señal tan fuerte que anula el movimiento coherente. Esta respuesta no es incidental. El dolor es la forma más rápida de detener la persecución. Para los depredadores, la lección es igualmente clara. Los tiburones y los peces grandes que intentan morder o apresar a los reyes corren el riesgo de sufrir una herida en la boca, las branquias o la parte inferior, áreas donde una lesión puede comprometer la alimentación o la respiración.
Un solo golpe bien colocado puede terminar con una cacería de forma permanente. No porque el depredador muera, sino porque no puede permitirse el daño. La raya no necesita ganar el encuentro. Solo necesita hacer que no valga la pena repetirlo. Por eso, el aguijón se utiliza con moderación. Las rayas no atacan constantemente, reservan el golpe para momentos en que el contacto es inevitable. Muchas amenazas potenciales pasan por encima sin provocar una respuesta. La raya permanece quieta, confiando primero en su camuflaje. El movimiento aumenta la visibilidad. La quietud compra tiempo. El aguijón es la última línea de defensa, no la primera. La colocación del arma refleja esta filosofía. Orientado hacia atrás, apunta al espacio directamente arriba y detrás de la raya, exactamente donde estaría la boca o el cuerpo de un depredador durante un ataque desde arriba. Es inútil para perseguir, es perfecto para disuadir. El mundo sensorial de la raya respalda esta estrategia. Los electroreceptores a lo largo de la parte inferior detectan los débiles señales eléctricas producidas por las contracciones musculares en presas y depredadores por igual. Los sensores de presión a lo largo del cuerpo registran cambios en el flujo del agua. Estas entradas permiten a la raya evaluar la proximidad y la intención sin ver la amenaza directamente. La decisión de atacar no es una deliberación consciente. Es un reflejo calibrado a lo largo del tiempo evolutivo para activarse cuando se cruzan ciertos umbrales. Después del ataque, la raya no se queda. Se eleva de la arena con un movimiento suave y ondulante, las aletas pectorales ondulando mientras se desliza, dejando atrás un parche de sedimento revuelto y las consecuencias del contacto. El aguijón mismo puede romperse en la herida. Esto no es ideal, pero es aceptable. La espina puede regenerarse con el tiempo. La supervivencia ahora supera la pérdida del equipo más adelante. Esta capacidad regenerativa subraya aún más la naturaleza defensiva del arma. Una herramienta destinada a la agresión repetida no sería desechable. Una herramienta destinada a emergencias puede serlo. Las implicaciones ecológicas de esta defensa se extienden hacia afuera. Los depredadores aprenden rápidamente a reconocer las formas y comportamientos de las rayas. Algunas especies evitan las zonas arenosas por completo cuando hay rayas presentes. Otras modifican los ángulos de ataque, intentando voltear a las rayas o atacar desde el frente donde el aguijón es menos efectivo. Estas adaptaciones impulsan una carrera armamentista continua, pero una limitada por la morfología plana de la raya y su estilo de vida en el fondo del mar. El aguijón no hace a la raya invencible. Hace que los ataques imprudentes sean costosos. Las interacciones con los humanos revelan la misma dinámica. La mayoría de las lesiones por rayas ocurren cuando las personas pisan accidentalmente las rayas, activando el ataque reflejo. La raya no percibe la intención. Percibe la presión. Desde su perspectiva, la amenaza es inmediata y inevitable. La lesión resultante no es un castigo. Es una disuasión ejecutada con perfecta eficiencia. Comprender esto recontextualiza la narrativa en torno a las rayas. No son peligros ocultos. Son animales optimizados para sobrevivir en un espacio donde la escapatoria es a menudo limitada y la visibilidad favorece al atacante. Su defensa no se trata de dominio. Se trata de crear distancia en la única dirección disponible. Desde un punto de vista fisiológico, mantener tal arma conlleva costos. La cola y el aguijón añaden resistencia durante la natación. La producción de veneno requiere inversión metabólica. Existe el riesgo de autolesionarse durante los ataques. Estos costos persisten porque la alternativa, careciendo de un último recurso disuasorio, sería peor. Todo el estilo de vida de la raya depende de poder permanecer quieta en entornos expuestos sin convertirse en presa fácil. A medida que la cámara regresa a la llanura arenosa, otra raya se acomoda en su lugar.
Su cuerpo desaparece bajo una delgada capa de sedimento con facilidad práctica. El contorno se desvanece. Los ojos permanecen. La cola es tranquila una vez más, la espina inclinada hacia atrás, invisible a menos que sepas exactamente donde mirar. Nada en la escena sugiere peligro hasta que es demasiado tarde. Esta es la naturaleza del cuchillo orientado hacia atrás. No amenaza. No advierte. Existe para el momento en que la evasión falla y la física debe intervenir. Un solo reflejo ejecutado en milisegundos transforma la vulnerabilidad en lesión y la lesión en supervivencia. La raya retoma su quietud, confiando en que la lección una vez impartida no necesitará repetirse. En este ecosistema, las defensas no se tratan de bravada o agresión. Se trata de precisión, tiempo y la comprensión de que el arma más peligrosa es a menudo la que nunca ves venir. El fondo del arrecife aquí parece inacabado. Un desparramo de coral roto, rocas manchadas de algas y sedimento que se niega a asentarse en algo reconocible. Nada atrae la mirada. Los colores se difuminan entre sí. Marrones y rojos apagados se mezclan con verdes atenuados por el sedimento. Este es el ruido visual de un borde de arrecife saludable. Un lugar donde la estructura se colapsa en desorden y el desorden se convierte en camuflaje. La cámara se desplaza más bajo, más cerca, buscando formas y no encuentra ninguna al principio. Solo cuando un movimiento roza la superficie equivocada se revela la verdad. El pez piedra está allí. No emerge de su escondite ni cambia de posición para anunciar su presencia. Su cuerpo está aplastado contra el sustrato, los contornos irregulares, la piel texturizada con crestas, hoyuelos y protuberancias similares a verrugas que descomponen el contorno y la sombra. Algas crecen en su espalda. El sedimento se adhiere el de forma natural, no porque esté cubierto, sino porque no se ha movido el tiempo suficiente para desprenderlo. Desde arriba, el pez es indistinguible de los escombros del arrecife que imita. Desde un lado, se disuelve en el fondo de tal manera que la percepción de profundidad falla. El pez piedra no se oculta detrás de un camuflaje. Se ha convertido en el entorno. Este no es un depredador esperando a atacar. Es una trampa esperando ser activada. Los peces piedra se alimentan de peces pequeños y invertebrados, emboscando a las presas que se acercan lo suficiente como para ser inhaladas en un sorbo repentino. Pero cazar no es su rasgo definitorio. La defensa lo es. El pez piedra no persigue, esta ni amenaza. No se postula ni advierte. Su estrategia de supervivencia se basa en la suposición de que algo más grande eventualmente hará contacto. Cuando eso sucede, la respuesta no es perseguir ni escapar. Es castigar. A lo largo de la cresta dorsal del pez piedra se extiende una fila de espinas, gruesas, afiladas y anguladas hacia arriba. En reposo, parecen parte de la roca misma, protuberancias irregulares apenas distinguibles del escombro de coral o de las conchas rotas. Cada espina está conectada a una glándula de veneno en su base, cubierta por una piel que parece inconspicua hasta que se aplica presión. Las espinas no están cargadas como resorts, no se mueven ni apuñalan de manera activa. Simplemente esperan. El peligro liga desde arriba. Un pez se desliza demasiado bajo. Un depredador calcula mal su paso. Un pie descien donde la arena parecía sólida. El peso presiona hacia abajo. Las espinas responden al instante, no moviéndose, sino manteniéndose firmes. La presión las obliga a atravesar la piel, las escamas o la carne. Y al penetrar, la funda que rodea cada espina se comprime, exprimiendo el veneno a través de ranuras a lo largo de la espina y directamente en la herida. El pez piedra no inyecta veneno como lo hace una serpiente, lo entrega mecánicamente, utilizando la fuerza del atacante como disparador. Por eso el encuentro termina de manera tan abrupta.
El veneno es una mezcla compleja de proteínas que interfiere con la señalización neuronal, interrumpe la función muscular y causa un dolor extremo casi de inmediato. Aquí, el dolor no es un efecto secundario, es el mecanismo. La intensidad es abrumadora, a menudo descrita como incapacitante en cuestión de momentos. Los músculos se contraen, la coordinación colapsa. Cualquiera que haya hecho contacto retrocede o se aleja, no porque elija retirarse, sino porque no puede continuar. Este es el paso que pone fin a la lucha. El pez piedra no persigue al animal herido. No necesita hacerlo. El propósito del veneno no es matar a los depredadores de inmediato, aunque puede ser fatal en algunas circunstancias. Su función es detener la interacción de manera instantánea y decisiva. En un entorno abarrotado de bocas y dientes, la indecisión es letal. La defensa del pez piedra no permite negociaciones. El contacto equivale a consecuencias. Para entender por qué esto funciona, es necesario comprender el contexto en el que viven los peces piedra. Los fondos de los arrecifes son lugares ocupados y concurridos. Los peces forajían cerca del sustrato. Los depredadores se deslizan bajo en busca de presas. Los herbívoros raspan algas de las rocas. En un entorno así, ser visto no siempre es una ventaja. La velocidad no ayuda cuando las rutas de escape están bloqueadas por coral y escombros. La armadura añadiría peso y reduciría la movilidad. El pez piedra resuelve el problema convirtiéndose en un peligro en lugar de un blanco. Su camuflaje no es meramente visual. El pez piedra permanece inmóvil durante largos periodos, minimizando la perturbación hidrodinámica. Muchos peces de arrecife detectan a los depredadores a través de cambios sutiles en el movimiento del agua tanto como a través de la vista. Al reducir el movimiento, el pez piedra evita activar estos sistemas de alerta temprana. Su textura cutánea atrapa sedimentos y crecimiento microbiano de manera natural, manteniendo la ilusión sin un esfuerzo constante. El camuflaje aquí no es un comportamiento activo, es un estado de ser. Las espinas venenosas completan el sistema. Transforman el contacto accidental en una lechen que se propaga rápidamente a través del ecosistema. Los depredadores que sobreviven a los encuentros aprenden a evitar las siluetas de los peces piedra, incluso si no siempre pueden reconocerlas visualmente. Ajustan la altura de casa. Exploran con precaución. Algunas especies desarrollan comportamientos que reducen el contacto con el sustrato por completo. Estos cambios se difunden, alterando sutilmente cómo se utiliza el espacio en el arrecife. El pez piedra mismo paga un precio por esta estrategia. La producción de veneno es metabólicamente costosa. Permanecer inmóvil limita las oportunidades de alimentación. La dependencia del camuflaje significa vulnerabilidad hacia el entorno cambia, hacia los patrones de sedimentos se alteran o hacia el crecimiento de algas modifica la textura del fondo. El pez piedra no puede reubicarse fácilmente. Su plan corporal no está diseñado para nadar de manera sostenida. Se compromete plenamente a la suposición de que permanecer en su lugar es más seguro que moverse. Este compromiso se refleja en su anatomía. Las aletas del pez piedra son anchas y redondeadas, capaces de movimientos cortos de reposicionamiento, pero no de viajes prolongados. Su cuerpo es pesado, denso, diseñado para descansar en el fondo sin ser levantado por las corrientes. Incluso los ojos están posicionados altos en la cabeza, permitiendo una visión hacia arriba, mientras que el resto del cuerpo permanece enterrado o presionado contra el sustrato. Todo en el pez está optimizado para una vida dedicada a ser pisoteado y sobrevivir a ello. Hay una eficiencia sombría en este destino. A diferencia de los depredadores que deben evaluar constantemente el riesgo y la oportunidad, el pez piedra delega la toma de decisiones a la física. No necesita evaluar amenazas. No necesita responder de manera selectiva. Cualquier fuerza aplicada desde arriba se considera hostil.
Cualquier fuerza hostil se encuentra con veneno. Esta simplicidad reduce la demanda cognitiva y el tiempo de reacción. En términos evolutivos, es brutalmente efectiva. La analogia con una mina es inevitable porque el pez piedra funciona exactamente como una. No busca objetivos. Espera. No discrimina. Reacciona ante la presión. Convierte el contacto en lesión. El resultado es inmediato y a menudo catastrófico para el intruso, sin importar su intención. Esto no es agresión, es una disuasión refinada a su forma más absoluta. Las consecuencias ecológicas de tal defensa se extienden más allá del pez piedra mismo. Las áreas con alta densidad de pez piedra se convierten en zonas de precaución. Los animales grandes se mueven de manera diferente. Los patrones de farello cambian. Incluso la actividad humana se ve influenciada por su presencia. Aunque el pez no distingue entre la boca de un depredador y un pie humano, el sistema es ciego por destino. La presión es presión. El veneno del pez piedra ha traído el interés científico no por su letalidad, sino por su especificidad. Las proteínas apuntan a canales iónicos y receptores particulares, ofreciendo información sobre la función neuronal y las vías del dolor. Esto sobrea una verdad más amplia sobre las defensas venenosas. No son toxinas aleatorias, son herramientas precisas afinadas para producir resultados específicos rápidamente. En el caso del pez piedra, el resultado es una desconexión inmediata. Después del encuentro, el pez piedra permanece en su lugar. No hay. No persigue al animal herido. Simplemente se acomoda nuevamente en la quietud, con las espinas expuestas, su cuerpo fusionándose una vez más con el fondo del arrecife. Las glándulas de veneno se repondrán con el tiempo. El camuflaje se reafirmará a medida que los sedimentos se agitan. La trampa se reinicia automáticamente. La cámara se aleja lentamente, siguiendo el camino que llevó sobre el pez momentos antes. Desde esta distancia, el pez piedra es nuevamente invisible. El peligro no ha ido. Solo ha regresado a su estado predeterminado. Esto es lo que hace que el pez piedra sea tan efectivo y tan mal interpretado. No es un cazador que ataca. Es un obstáculo que impone reglas. No pises aquí. No presiones sin mirar. En un mundo donde el movimiento a menudo equivale a supervivencia, el pez piedra sobrevive al negarse a moverse y hacer que esa negativa sea insoportable de desafiar. El arrecife continúa su actividad a su alrededor. Peces pasando por encima, sombras cambiando con el sol. La vida sigue moldeada sutilmente por el conocimiento adquirido a través del dolor de que algunas superficies no son lo que parecen. El pez piedra espera, paciente y inmóvil, confiado en que el próximo error le proporcionará toda la fuerza que necesita. El arrecife se estrecha donde las cabezas de coral se elevan cerca unas de otras, creando bolsillos de agua que se sienten contenidas, casi domésticas en comparación con el azul abierto más allá. La luz liga a este espacio de manera desigual, filtrada por los corales ramificados y los salientes, convirtiendo el movimiento en un destello en lugar de un flujo. Los peces pequeños prefieren estas zonas porque la complejidad se siente como seguridad. Hay demasiadas direcciones a observar, demasiados obstáculos para que los grandes depredadores naveguen rápidamente. La suposición es simple y a menudo correcta. La confusión favorece a los pequeños. Deslizándose en este espacio desordenado hay una forma que parece decorativa más que peligrosa. Un pez león se mueve con pulsos lentos y deliberados de sus aletas pectorales. Cada movimiento es medido, casi languido. Su cuerpo es compacto, con rayas alternas de luz y oscuridad que rompen su contorno, mientras que largas y delgadas espinas se abren como filigrana ornamental. Para el ojo inexperto, parece conspicuo, incluso impráctico, como si estuviera diseñado más para la exhibición que para la depredación.
Esa impresión solo dura hasta que algo pequeño comete el error de quedarse quieto. El pez león no se apresura. No se lanza ni acelera de una manera que desencadena un pánico inmediato. En su lugar, avanza de forma incremental, con las aletas abriéndose más con cada ajuste, expandiendo su tamaño aparente sin aumentar la velocidad. Las aletas, amplias y flexibles, se extienden hacia afuera y hacia adelante, formando una cava de espinas y membrana. Estas aletas no son barreras rígidas, pero no necesitan serlo. Guían el flujo del agua y limitaron la fuga lateral, empujando suavemente a la presa hacia el espacio directamente frente a la boca del pez león. Esta es la per de lanza. El pez presa siente los cambios de presión antes de reconocer el depredador como una amenaza. El agua desplazada por las aletas que se mueven lentamente altera los patrones de flujo locales, lo suficientemente sutil como para sentirse como corriente en lugar de peligro. Para cuando el reconocimiento visual alcanza su ritmo, las rutas de escape se han estricado. El pez gira, intenta deslizarse de lado, pero las espinas bloquean el camino. No es un golpe físico, solo ocupa un espacio que ahora se siente imposible de atravesar. El pez león ajusta su posición una vez más, rotando ligeramente, siempre manteniendo a la presa centrada, siempre reduciendo las opciones. No te persigue. Te enmarca. La brillantez de esta estrategia radica en cuanta menos energía require. Perseguir exige velocidad, aceleración y explosiones repetidas de esfuerzo, todo ello metabólicamente costoso. En cambio, enmarcar exige paciencia y control espacial. El pez león invierte en área superficial en lugar de masa muscular, utilizando la extensión de sus aletas para manipular el entorno alrededor de la presa. Cada movimiento es pequeño pero acumulativo. Con cada ajuste, el mundo de la presa se reduce. A medida que el pez león cierra la distancia, sus espinas dorsales permanecen erguidas, formando una corona de agujas venenosas que desaconsejan la interferencia. Otros depredadores, curiosos y oportunistas, mantienen su distancia. Un pez león rodeado de espinas extendidas no es un blanco fácil, incluso para animales más grandes que él. Esto permite al pez león cazar abiertamente sin miedo a ser atacado en medio de la captura. Las espinas no se utilizan activamente para matar a la presa durante la caza. Su papel es defensivo, asegurando que el pez león puede concentrarse por completo en controlar el espacio frente a él. El pez presa hace un último intento por escapar, lanzándose hacia adelante en un estilo de velocidad. Este es el momento que el pez león ha estado esperando. La boca se abre de repente, las mandíbulas se abren hacia afuera mientras la cavidad bucal se expande. El agua se precipita, arrastrando a la presa con ella. El ataque es instantáneo, tan rápido que parece casi desconectado de la lenta coreografía que lo precedió. Un momento, la presa está viva y en pánico. Al siguiente, ha desaparecido, tragada entera sin que un solo mordisco haya aterrizado. El ataque por succión completa la trampa. Alimentarse por succión aquí no se trata de superar la velocidad con mayor velocidad. Se trata de sincronización. El pez león espera hasta que la presa se comprometa a moverse, cuando su orientación corporal y su impulso se alinean con el cono de succión. En ese instante, el movimiento del agua se encarga del resto. Los músculos no necesitan superar a los reflejos. La física lo salud. Esta estrategia explica por qué los peces león son depredadores tan efectivos de los pequeños peces de arrecife, especialmente de los juveniles. Los peces jóvenes a menudo dependen de movimientos rápidos y giros ajustados para escapar del peligro. Estas tácticas funcionan bien contra depredadores que se lanzan o persiguen. Fallan contra un depredador que elimina el espacio lateral y espera a que la presa elija la dirección equivocada. El pez león no reacciona al movimiento. Lo predice. En sus habitats nativos, este estilo de caza se integra en un equilibrio ecológico más amplio.
Las especies de presa han coevolucionado junto a los peces león, desarrollando señales de reconocimiento y comportamientos de evasión. Algunos peces aprenden a mantener una mayor distancia. Otros ajustan sus patrones de agrupamiento para reducir el riesgo individual. Los depredadores capaces de atacar a los peces león, espinas y debe, mantienen las poblaciones en equilibrio. El sistema permanece dinámico pero estable. Fuera de ese contexto, las consecuencias son evidentes. En regiones donde se han introducido los peces león sin sus depredadores naturales, la trampa de la pérdida de lanzas se vuelve devastadoramente efectiva. Las especies de presa ingenuas no logran reconocer la amenaza que representa el pez ornamentado de movimientos lentos. No tienen tiempo. No respetan la barrera hasta que ya está cumplida. El reclutamiento de peces juveniles colapsa en áreas con alta invasión, alterando la estructura de la comunidad del arrecife y reduciendo la biodiversidad. El pez león no necesita aumentar su esfuerzo para causar este daño. Su comportamiento natural ya está optimizado para la explotación. Este éxito se basa tanto en la anatomía como en el comportamiento. Los peces león poseen un control excepcional sobre sus aletas pectorales, capaces de articular rayas individuals y ajustar su curvatura con precisión. Esto permite una manipulación fina del espacio en lugar de una obstrucción burda. Su agudeza visual respalda este control, permitiendo una percepción de profundidad precisa y un seguimiento a corta distancia. Combinado con una boca capaz de expansión rápida, el sistema funciona como un agujero integrado, cada componente reforzando a los demás. Las espinas venenosas merecen atención aquí, no como armas de ofensa, sino como facilitadores de confianza. Un depredador que teme ser atacado en medio de la cacería debe equilibrar su atención entre la presa y su entorno. El pez león no lo hace. Sus espinas crean una zona de riesgo que otros animales respetan instintivamente. Esto reduce las interrupciones y permite al pez león cazar lentamente, incluso de manera conspicua. La ironía es sutil, pero importante. Las mismas espinas que hacen que el pez león luzca peligroso también le permiten cazar sin parecerlo en absoluto. La regulación térmica juega un papel silencioso en este comportamiento. Los peces león son ectotermos. Su metabolismo está estrictamente ligado a la temperatura del agua. En condiciones cálidas, el rendimiento muscular mejora, la digestión se acelera y la frecuencia de alimentación aumenta. En aguas más frías, la actividad disminuye. La estrategia de la pérdida de lanzas se adapta fácilmente a estos cambios. Cuando la energía es abundante, el pez león puede permitirse cacerías más largas y capturas repetidas. Cuando la energía escasa, puede reducir aún más el esfuerzo, confiando en movimientos mínimos y tiempos de espera prolongados. La trampa sigue siendo efectiva en una amplia gama de condiciones. El arrecife responde a su vez. En áreas con alta densidad de peces león, los peces pequeños alteran su uso de refugios, prefiriendo gritas más estrechas o posiciones más elevadas en la columna de agua. Algunas especies cambian sus patrones de actividad, alimentándose en diferentes momentos para evitar los picos de caza del pez león. Estos cambios tienen repercusiones en cadena, afectando la presión de pastoreo sobre las algas, las poblaciones de invertebrados y la salud del coral. La influencia del pez león se extiende más allá de lo que consume, remodelando cómo se utiliza el espacio y el tiempo en todo el arrecife. Sin embargo, incluso dentro de esta dominancia, existen límites. La trampa de la pérdida de lanzas funciona mejor sobre presas que dependen de escapar lateralmente y de movimientos rápidos. Los peces más grandes, con mayor masa o diferentes estrategias de nado, son menos vulnerables. El pez león no puede cercar lo que no puede contener. Esta limitación nos recuerda que ningún depredador es universalmente efectivo. El éxito siempre es contextual, dependiente de la adaptación de la estrategia al entorno y el comportamiento de la presa.
Observara un pez leon cazar en secuencia completa revela una forma de depredación que es siente casi arquitectónica. El espacio se divide. Los caminos se cierran. El movimiento es guiado en lugar de forzado. El error final de la presa no es ser más lenta o más débil, sino ser conducida a linearse con una solución ya existente. Para cuando ocurre el ataque, el resultado ya se ha decadido desde hace varios segundos. Mientras el pez león reanuda su lenta patrulla, con las aletas parcialmente plegadas, pero on extendidas lo suficiente para mantener su presencia. El arrecife vuelve a su sutil movimiento. Los peces pequeños emergen con cautela, poniendo a prueba los límites que fueron letales momentos antes. La pérdida de lanzas se disuelve, no porque haya fallado, sino porque ya no es necesaria. La cámara se aleja, revelando múltiples peces león ocupando territorios adyacentes, cada una cerca móvil lista para ser desplegada. Sus patrones no se superponen al azar. Cada individuo reclama un volumen de espacio, defendiéndolo de manera indirecta a través de la eficiencia en lugar de la agresión. En este pasaje, el peligro no se anuncia con velocidad o ruido. Avanza silenciosamente, extendiendo los límites hasta que la escapatoria se vuelve teórica. La leche aquí no se trata solo de veneno, belleza o invasión. Se trata de cómo la depredación evoluciona más allá de la persecución. El pez león demuestra que el control del espacio puede ser más decisivo que el control de la velocidad, que la paciencia puede superar al reflejo, y que la trampa más efectiva es aquella que la presa no reconoce hasta que está completa. No te persigue, te cerca. Y una vez que la cerca se cierra, la pelea ha terminado. El arrecife aquí se siente ocupado sin ser ruidoso. Un entorno estratificado donde el movimiento se entrelaza en una negociación lenta y constante. Los peces se deslizan entre las ramas de coral. Los invertebrados se aferran a las rocas y las corrientes fluyen a lo largo de contornos que han sido moldeados tanto por bocas que pastorean como por olas. Y es un lugar definido por encuentros, la mayoría de ellos no resueltos. Los depredadores ponen a prueba. Las presas titubean. El espacio se mide no solo en metros, sino en riesgo. Y flotando a través de este tráfico, sin prisa y casi de manera casual, hay un pez que parece profundamente desprevenido para el conflicto. El pez globo se mueve con suaves y deliberadas aletadas, cuerpo compacto, piel lisa, ojos grandes y expresivos de una manera que se percibe como vulnerable. Su boca forma un pequeño pico claramente diseñado para picar en lugar de desgarrar. Nada de su forma predeterminada sugiere velocidad, fuerza o agresión. No parece un luchador. No se comporta como uno. Ese es exactamente el punto. Porque el pez globo no está diseñado para ganar pelis. Está diseñado para terminarlas antes de que comiencen. El peligro se acerca como siempre lo hace en los arrecifes, indirectamente al principio. Una sombra pasa por encima. Un pez más grande cambia ligeramente de rumbo, la curiosidad lo atrae más cerca. El pez globo lo nota de inmediato. Su mundo sensorial está sintonizado a la proximidad en lugar de la persecución. La vista sigue siluetas. Los sensores de la línea lateral perciben cambios en la presión. Las señales químicas en el agua cambian sutilmente. Ninguna de estas señales indica un ataque pero sí significa atención. Y la atención en un ecosistema concurrido es la condición previa para la violencia. El pez globo no hay. Here invitaría a la persecución, y la persecución expondría sus mayores debilidades. En cambio, se detiene, ajustando el ángulo de su cuerpo, estabilizando sus aletas. El depredador cierra la distancia, un indeciso, todavía evaluando. Este es el momento en el que la mayoría de las especies de presa fallen o logran escapar. El pez globo elige una tercera opción. Se convierte en algo completamente diferente.
En una fracción de segundo, abra su boca y traga agua rápidamente, levándola a un estómago altamente elástico que se despliega y expande como un airbag biológico. Su cuerpo se hincha hacia afuera, aumentando de volumen de manera dramática. La piel se estira. Las espinas que apenas eran visibles ahora se erigen. Lo que era pequeño se convierte en grande. Lo que era blando se vuelve esférico. Lo que parecía comestible se transforma en algo extraño, torpe y de repente peligroso. La transformación no es solo cosmética. Es mecánica. La inflación altera cada cálculo que el depredador estaba haciendo. La boca abierta ya no coincide con el tamaño de la presa. Manipular se vuelve complejo. Tragar ya no es posible. Los dientes que podrían haber agarrado carne ahora se encuentran con espinas orientadas hacia afuera, amenazando con causar daño con cada intento de mordida. El pez globo no se ha movido mucho. No ha atacado. Pero toda la geometría del encuentro ha cambiado. Esta es una manipulación instantánea del tamaño y es uno de los trucos defensivos más poderosos del océano. El tamaño importa no solo por la fuerza, sino por los umbrales. Muchos depredadores pueden comer presas solo dentro de un rango de tamaño específico. Fuera de ese rango, el costo energético de manipulación aumenta drásticamente mientras que el riesgo de lesión se eleva. La inflación leva al pez globo a cruzar ese umbral de inmediato. Lo que antes era una comida potencial se convierte en un problema. Pero el disuasivo visual es solo la capa superficial de la defensa. Incrustada en los tejidos de muchas especies de pez globo hay una potente toxina conocida como tetrodotoxina, una de las neurotoxinas más efectivas que se encuentran en la naturaleza. Bloquea los canales de sodio en las células nerviosas, impidiendo la transmisión de señales eléctricas. En cantidades suficientes, causa parálisis, fallo respiratorio y muerte. Es importante destacar que la toxina no se entrega a través de una mordida o picadura. Es una amenaza pasiva presente en la piel, órganos y a veces en el tejido muscular. Un depredador que muerda un pez globo no necesita ser apuñalado o inyectado. Solo necesita probarlo. Esta combinación lo cambia todo. Un depredador que enfrenta a un pez globo inflado no solo se enfrenta a un objeto más grande. Se enfrenta a la incertidumbre sumida al riesgo. Las espinas sugieren daño. El tamaño sugiere dificultad. La toxina, aunque invisible, hace que la experimentación sea potencialmente fatal. Incluso los depredadores que nunca han encontrado un pez globo antes, a menudo dudan, guiados por la memoria evolutiva que asocia ciertas formas y texturas con el peligro. Aquellos que no dudan y sobreviven, aprenden rápidamente, y el aprendizaje se propaga. Los depredadores que experimentan las consecuencias de morder a un pez globo a menudo recuerdan la asociación de por vida. La lección es fuerte, inmediata y reforzada por una intensa respuesta fisiológica. Esto crea una forma de publicidad ecológica. El pez globo no necesita atacar con frecuencia. Solo necesita unos pocos intentos fallidos de depredación para establecer su reputación dentro de una comunidad. Una vez establecida, esa reputación reduce el riesgo futuro sin más esfuerzo. Por esto, la defensa del pez globo funciona tan bien a pesar de su aparente pasividad. Externaliza el costo de la agresión sobre el atacante, haciendo que la curiosidad sea costosa. El pez en sí mismo permanece lento, deliberado, casi indiferente. No adopta posturas agresivas. Simplemente se niega a ser conveniente. La mecánica de la inflación es en sí misma una maravilla de adaptación. El estómago del pez globo y los tejidos asociados son altamente elásticos, capaces de estirar sin desgarros y volver a su forma normal después de la desinflación. El flujo sanguíneo se gestiona cuidadosamente durante este proceso para evitar daños internos.
La piel, aunque delgada, está reforzada con fibras de colágeno que distribuyen la tensión de manera uniforme, previniendo rupturas. Las espinas, que se encuentran planas cuando el pez está relajado, son estructuras articuladas que se levantan automáticamente a medida que la piel se estira, sin requerir control consciente. Esto significa que la inflación es rápida, confiable y repetible, aunque no sin costo. Expander el cuerpo require energía. Mantener el estado inflado agota los músculos y la circulación. Permanecer esférico limita la movilidad y la ventilación. El pez globo no puede sostener esta postura indefinidamente. La inflación es una medida de emergencia, no una condición por defecto. Esta limitación deforma el comportamiento de maneras importantes. Los peces globo dependen en gran medida de la conciencia situacional para evitar necesitar inflarse necesariamente. Prefieren habitats con complejidad visual donde las amenazas pueden ser detectadas a tiempo y evitadas a través de la posicionamiento en lugar de la transformación. Cuando se inflan, es porque la distancia se ha reducido demasiado rápido o las rutas de escape han desaparecido. La inflación no es un acto de bravado. Es claridad de último recurso. Una vez que el depredador se aleja, el pez globo no se desinfla de inmediato. Permanece expandido el tiempo suficiente para asegurar que la amenaza realmente se haya desenganchado. Solo entonces comienza el lento proceso de liberar agua, reduciendo su cuerpo a su forma original, las espinas volviendo a plegarse, la piel recuperando su suavidad. La transición es controlada y cautelosa. La vulnerabilidad regresa gradualmente. Este ritmo de normalidad punctuado por extremos define la vida del pez globo. La mayor parte del tiempo existe como una presencia modesta, casi olvidable, alimentándose de algas, pequeños invertebrados y organismos sessile utilizando sus dientes en forma de pico. Estos dientes, por cierto, son estructuras fusionadas capaces de raspar y triturar, lo que permite al pez globo a provocar fuentes de alimento que muchos peces no pueden. Incluso más allá de su defensa, el pez globo está especializado en nichos que recompensan la paciencia sobre la velocidad. La toxina añade una capa más de complejidad ecológica. Los peces globo no producen la tetrodotoxina por sí mismos. En muchos casos, es generada por bacterias simbióticas y acumulada a través de su dieta. Esto crea una dependencia entre el pez, sus socios microbianos y su entorno. Cambios en la dieta o en el hábitat pueden alterar los niveles de toxina, afectando su capacidad defensiva. Los peces globo juveniles, por ejemplo, a menudo llevan menos toxina y son más vulnerables, dependiendo más de la evasión y la rápida inflación que de la disuasión química. Esta dependencia sobre una verdad importante sobre la estrategia del pez globo. No es invencible. Es dominante en situaciones específicas. Sus defensas funcionan mejor cuando las condiciones son favorables, cuando hay toxinas presentes, cuando los depredadores son ingenuos o cautelosos, y cuando el espacio permite la inflación. En entornos donde los depredadores pueden tragar a los peces inflados de un solo bocado o descargarlos a pesar de las espinas, la estrategia falla. Tales depredadores son raros, pero existen. La evolución nunca elimina el riesgo por completo. Aun así, el éxito del enfoque del pez globo es evidente en cuanto poco necesita cambiar. Mientras que otras especies evolucionan dientes más afilados, músculos más rápidos o armaduras más gruesas, el pez globo evoluciona un mensaje. El mensaje es simple y brutalmente efectivo, esto no vale la pena. Ese mensaje resuena más allá de los encuentros individuals. Comunidades enteras de depredadores ajustan sus preferencias alimenticias basadas en la presencia de pez globo. Los depredadores juveniles aprenden a evitarlo desde temprano. Los adultos dirigen su esfuerzo hacia presas que prometen resultados más seguros. El pez globo moldea las redes alimenticias locales al consumir grandes cantidades de presas, pero también influyendo en quién come quién y cuándo. Este es un tipo diferente de poder.
La framing agresiva se vuelve clara cuando se ve a través de este lente. El pez globo no domina a través de la fuerza. Domina a través de la disuasión. No escala conflictos. Los aborta. La peli nunca ocurre porque el análisis de costo-beneficio se colapsa al instante. No gana pelis. Hace que las pelis no valgan la pena comenzar. A medida que el pez globo reanuda su lenta deriva por el arrecife, ahora completamente desinflado, se mezcla de nuevo con el fondo de vida en movimiento. Nada en su forma sugerir lo que pueda llegar a ser. Nada advierte al depredador distraído de la transformación que espera bajo la piel. Esa ambigüedad es intencionada. Una advertencia solo funciona si se recuerda, no se exhibe constantemente. La cámara se detiene en el arrecife mientras el pez globo desaparece tras el coral, otro pez pequeño entre muchos. En algún lugar cercano, un depredador ajusta su rumbo, instintivamente, evitando una forma que apenas noto pero que entiende profundamente. El ecosistema absorbe la interacción sin drama. Sin persecuciones, sin muertes, sin energía desperdiciada más allá de un momento de inflación y un momento de reconsideración. En un mundo donde la supervivencia a menudo pertenece a los más rápidos, los más fuertes o los más violentos, el pez globo sobrevive siendo inconveniente de la manera más extrema posible. Reescribe las reglas de compromiso bajo demanda, convirtiendo la vulnerabilidad en una carga para cualquiera que lo confunda con una comida fácil. El no vivo flota sin cambios, esperando pacientemente la próxima vez que el arrecife olvide lo que significa tocar lo incorrecto. El fondo marino aquí se endurece en algo que parece hostil al movimiento. Un amplio campo de piedras y fragmentos de coral dispersos sobre parches de algas y vida incrustant. La luz liga en haces quebrados, atrapándose en bordes afilados y proyectando sombras que dificultan juzgar la profundidad. Este no es un lugar vacío. Está abarrotado de persistencia lenta. En el centro de todo esto se encuentra una criatura que parece más un obstáculo que un animal. Una esfera oscura cubierta de cientos de espinas, cada una orientada hacia afuera como si el propio fondo marino hubiera crecido dientes. Un erizo de mar no se mueve rápidamente, y no necesita hacerlo. Su presencia reconfigura el espacio simplemente al existir. Las espinas irradian en todas direcciones, largas, frágiles y engañosamente afiladas, formando un bosque defensivo que desincentiva la aproximación. Los peces circundan a una distancia respetuosa, evaluando desde ángulos que evitan el contacto directo. Incluso desde arriba, el erizo se percibe como peligroso, un recordatorio de que no todas las defensas dependen de la velocidad o la inteligencia. Algunas dependen de la saturación. Las espinas son la primera y más obvia línea de defensa, pero no son uniformes. Algunas son gruesas y romas, diseñadas para absorber presión y romperse en lugar de estilarse limpiamente. Otras son delgadas y en forma de aguja, capaces de penetrar la piel y alojarse dolorosamente. La distribución no es aleatoria. Refleja un compromiso entre protección y movilidad, entre resistir a los depredadores y interactuar con el entorno. Sin embargo, el erizo debe moverse, aunque lentamente, para alimentarse. Sus espinas funcionan como zancos, levantando el cuerpo ligeramente del sustrato y permitiendo que los pies tubulares debajo se agarren, tiran y reposicionan. Esos pies tubulares, ocultos bajo las espinas, a menudo son pasados por alto. Cientos de hielos se extienden y retraen rítmicamente, terminando en ventosas que se adhieren a las rocas con sorprendente fuerza. Les permiten al erizo escalar superficies verticales, encajarse en grietas y resistir el desalojo por las olas o bocas curiosas. También juegan un papel en la alimentación, guiando algas y detritus hacia la boca en la parte inferior, una estructura conocida como la linterna de Aristóteles, equipada con 5 dientes calcáreos que raspan y molen sin cesar. Este proceso de molienda tiene importancia ecológica. Los erizos de mar son potentes herbívoros. Donde son abundantes, pueden despojar las algas hasta dejar la roca desnuda,
transformando exuberance bosques de algas en páramos escasos. Donde son escasos, las algas y las kelps florecen, creando habitats complejos que apoyan una amplia gama de especies. El impacto del erizo no es sutil. Es estructural, y ese impacto está mediado completamente por esas espinas logran mantener a raya a los depredadores. Para muchos depredadores, si lo hacen. Los peces pequeños se acercan con cautela, picoteando espinas y retrocediendo cuando estas se quiebran o se doblan. Los cangrejos se acercan de lado, buscando debilidades, solo para retirarse cuando las pinzas encuentran resistencia y presión contraria. Incluso algunos peces más grandes aprenden rápidamente que morder una esfera de espinas provoca más dolor que recompensa. Las espinas no necesitan matar, solo necesitan desincentivar los intentos repetidos. Pero la desincentivación no es inmunidad. A medida que la cámara se aleja, revela espinas rotas esparcidas por el fondo marino cerca de un erizo, quebradas limpiamente o dobladas en ángulos extraños. Las marcas de mordiscos cicatrizan el caparazón duro que sostienen las espinas, lugares donde la fuerza superó la geometría. Estas son señales de depredadores que no juegan según las reglas que las espinas estaban diseñadas para hacer cumplir. Un pez grande se aproxima, no salta, no da vueltas sin fin, sino que se mueve con intención. Está hecho para aplastar en lugar de cortar. Mandíbulas gruesas, músculos pesados. No intenta morder el centro del bosque de espinas. Su objetivo es la base, aplicando presión donde las espinas se anclan en el caparazón. Un mordisco, cuidadosamente colocado, rompe varias espinas a la vez, despejando un pequeño punto de acceso. El erizo rota lentamente, sus pies tubulares tirando, tratando de reorientar las espinas hacia la amenaza. Pero la rotación es lenta, y el depredador es paciente. Este es el comienzo de una carrera armamentista que se torna fea. Las espinas evolucionaron para dissuadir la depredación generalizada, para crear una barrera que hace que manjar un erizo sea costoso y incierto. Pero a medida que las espinas se volvían más efectivas, la selección favoreció a los depredadores que podían neutralizarlas. Mandíbulas más fuertes, dientes aplastantes, estrategias de comportamiento que eluden por completo la defensa. Algunos peces aprenden a voltear erizos, exponiendo la parte inferior donde las espinas son más cortas y la boca y los pies tubulares son vulnerables. Otros levantan erizos y los dejan caer sobre superficies duras, fracturando el caparazón a través de impactos repetidos. En algunos ecosistemas, mamíferos se unen al concurso utilizando herramientas para abrir las defensas con golpes calculados. El erizo de mar no responde volviéndose más rápido o más inteligente, sino refinando su armadura. En poblaciones bajo una fuerte presión de depredación, las espinas se vuelven más gruesas, los caparazones más densos y la capacidad de regeneración aumenta. Las espinas rotas vuelven a crecer, a veces con forma o orientación alteradas, evidencia de lesiones y reparaciones repetidas. La vida de estos animales se convierte en un ciclo de pérdida y reemplazo. La energía se desvía del crecimiento y la reproducción hacia el mantenimiento de la defensa. Esta desviación tiene consecuencias. Los erizos que invierten mucho en armadura pueden patar menos eficientemente o reproducirse con menor frecuencia. Sus dinámicas poblacionales cambian. A su vez, los habitats que moldean también cambian. Menos herbívoros significan más algas. Más algas significan diferentes ensamblajes de peces. La carrera armamentista entre los erizos y sus depredadores se expande, alterando ecosistemas enteros. El uso de herramientas acelera este proceso de manera dramática. Cuando los depredadores ya no dependen exclusivamente de sus cuerpos, sino que utilizan el entorno mismo, el equilibrio de costo-beneficio cambia drásticamente. Una roca utilizada como martillo ignora por completo la densidad de espinas. Una caída desde altura convierte la gravedad en una fuerza aplastante que las espinas no pueden desviar. Las defensas del erizo no fueron diseñadas para detener la física empleada con intención.
Ante-tales estrategias, incluso los individuos más fuertemente armados fallan. Sin embargo, la historia no termina con la derrota. Los erizos de mar persisten porque no todos los depredadores pueden permitirse el tiempo o el riesgo requerido para romperlos. Manjar un erizo expone mandíbulas, dientes y tejidos delicados a lesions. Las espinas rotas pueden alojarse en las bocas, causando infecciones o daños a largo plazo. Para muchos depredadores, la recompensa no justifica el costo a menos que la comida escasea o el individuo haya aprendido una técnica particularmente eficiente. Esto crea refugios espaciales y temporales donde los erizos prosperan. Sus espinas vuelven a ser efectivas simplemente porque los depredadores capaces de vencerlas están ausentes o distraídos. La imagen de pex rodeando un erizo captura esta tensión a la perfección. Flotan justo fuera de su alcance, cuerpos angulados, ojos fijos, calculando. Ocasionalmente, uno se lanza, prueba una espina y luego se retira. El erizo permanece inmóvil, confiando en su geometría y en la memoria del dolor para hacer el trabajo. El estancamiento puede durar minutos, a veces más, hasta que el depredador pierda interés o se comprometa por completo. Cuando ocurre el compromiso, es decisivo. Un mordisco fuerte quiebra el caparazón, las espinas colapsan hacia adentro. Los pies tubulares se retraen inútilmente. Los dientes de la linterna molen brevemente contra la nada. Lo que una vez fue un obstáculo formidable se convierte en tejido expuesto, y la alimentación que sigue es rápida. El contraste es marcado. La defensa se mantiene completamente hasta que no lo hace, y el fracaso es repentino. Esta naturaleza de todo o nada de la defensa acorazada explica mucho sobre el comportamiento de los erizos de mar. Favorecen habitats donde sus espinas son más efectivas, áreas rocosas complejas donde los depredadores no pueden manipularlas fácilmente, donde voltar es difícil y dejar caer es imposible. Se encajan en grietas, alineando las espinas con las paredes de roca, creando una barrera compuesta que combina biología y geología. En estas posiciones, incluso los aplastadores titubean. El movimiento, cuando ocurre, es cuidadoso y deliberado. El erizo prueba cada nueva posición con sus pies tubulares antes de comprometer su peso, asegurándose de que las espinas permanezcan orientadas hacia afuera. Por la noche, algunas especies se vuelven más activas, aventurándose en áreas abiertas para patar cuando los depredadores visuales son menos efectivos. Este cambio temporal reduce las tasas de encuentro sin alterar la dependencia fundamental de la armadura. La carrera armamentista también influye en la química de las espinas. En algunas especies, las espinas contienen toxinas o irritantes suaves que amplifican el dolor cuando se rompen. Estas sustancias no matan a los depredadores, pero aumentan el costo de manipulación, inclinando el equilibrio de nuevo hacia la evitación. Al igual que con muchas adaptaciones defensivas, el objetivo no es eliminar la depredación, sino reducirla lo suficiente para sobrevivir y reproducirse. Desde una perspectiva más amplia, el erizo de mar representa una apuesta evolutiva particular, invertir fuertemente en defensa, aceptar movimientos lentos y una flexibilidad conductual limitada, y esperar que suficientes depredadores se ven disuadidos con suficiente frecuencia. Es una estrategia que funciona notablemente bien en muchos contextos y fracasa de manera catastrófica en otros. El fracaso no es gradual. Es abrupto, porque una vez que la defensa es vulnerada, poco queda. Esto hace que la carrera armamentista sea intensamente visible en el fondo del arrecife. Espinas rotas cuentan historias de disuasión fallida. Marcas de mordiscos mapean las estrategias de los depredadores. Densos grupos de erizos intactos marcan zonas seguras, áreas donde la defensa aún domina. Parches escasos señalan lugares donde el equilibrio se ha inclinado. La fealdad de la carrera armamentista radica en esta escalada. Espinas más gruesas exigen mandíbulas más fuertes. Mandíbulas más fuertes invitan al uso de herramientas.
El uso de herramientas vuelve obsoletas a las espinas en ciertos contextos, forzando a los erizos a refugios o provocando colapsos en la población. Esos colapsos, a su vez, permiten que las algas prosperen, cambiando la estructura del habitat y retroalimentando a las poblaciones de depredadores. El sistema se tambaleia entre estados, impulsado por los resultados de innumerables pequeñas confrontaciones centradas en una sola pregunta. ¿Sigue valiendo la pena la armadura? Mientras la cámara se detiene en un erizo, con sus espinas meciendo suavemente con la corriente y los pexones circulando, la tensión permanece sin resolverse. Por ahora, las espinas son suficientes. Creen espacio. Compran tiempo. Desvían la atención hacia otro lado. Pero cerca, los restos rotos de otro erizo yacen esparcidos, espinas quebradas, caparazón fracturado, un recordatorio de que la disuasión es temporal. El erizo no sabe qué futuro lo espera. Continúa alimentándose, con los dientes raspando, los pies tubulares tirando, las espinas extendidas en una declaración silenciosa. La carrera armamentista no anuncia su próximo movimiento. Espera, como todo demás en el arrecife, por el momento en que la prisión se aplica de la manera equivocada. En este mundo, la defensa nunca es absoluta. Se negocia continuamente, se pone prueba mordisco a mordisco, herramienta a herramienta. Las espinas del erizo no detienen a todos. Detienen a suficientes. Y en un ecosistema moldeado por margines en lugar de garantías, suficiencia a menudo es la diferencia entre la persistencia y la desaparición. El arrecife se fractura en callejones sombritos, un laberinto de salientes, cavidades y estrechas grietas esculpidas por la erosión y reforzadas por la costumbre. La luz se desvanece rápidamente una vez que se desciende bajo el dosel de coral, reemplazada por un resplandor tenue que favorece los contornos sobre los detalles. Este no es un territorio abierto. Es un terreno en disputa, moldeado por cuerpos que esperan confrontaciones y han aprendido a sobrevivir a ellas. En uno de estos corredores, medio oculto bajo una repisa rocosa, una langosta espera con la postura de algo que ha estado aquí antes y planea en sus propios términos. Sus antenas barren constantemente el agua, largas y articuladas, azotando hacia adelante y hacia afuera en arcos superpuestos. No son decorativas. Son sistemas de alerta temprana, sensores táctiles que sienten cambios de presión y contacto físico mucho antes de que lleguen dientes o garras. Cada toque mapea la distancia, la dirección, la intención. El cuerpo de la langosta está inclinado hacia atrás en la grita, la cola tucked, el abdomen flexionado, el caparazón presionado contra la piedra. Esta posición es deliberada. Convierte el entorno en una extensión de la armadura. Las garras se levantan lentamente, no golpeando, no atacando, sino abriéndose ampliamente en una exhibición de amenaza que llena el espacio disponible. Una garra es masiva, gruesa, con bordes romos, el triturator. La otra es más delgada, afilada, con serrations. El cortador. Son asimétricas por diseño. Herramientas especializadas evolucionan para diferentes fases del mismo problema. El triturator aplica una presión abrumadora. El cortador corta, agarra y mantiene. Juntas, forman un sistema de comida corta distancia que funciona mejor donde el movimiento está restringido y la palanca favorece a los preparados. Este es el luchador callejero acorazado. Las langostas no son rápidas en aguas abiertas. Su nado es poderoso pero limitado, dependiendo de giros de cola que consumen una energía significativa y exponen la parte inferior más blanda. En el abierto, la velocidad pertenece a los peces. La fuerza pertenece a los tiburones. Pero en espacios cerrados donde la aceleración es limitada y los ángulos importan más que la velocidad, el destino de la langosta se destaca. La armadura aquí no es solo protección. Es permiso para mantener el terreno. El exoesqueleto es grueso, estratificado, reforzado con carbonato de calcio y proteínas que resisten la perforación y la compresión.
No hace que la langasta sea invulnerable, pero eleva el costo de cada ataque. Los dientes raspan, las mandíbulas se deslizan, la fuerza se dispersa a través de superficies curvadas. El caparazón absorbe impactos que destrozarían a animals de cuerpo más blando. De bio, los músculos permanecen funcionales. Las articulaciones se mueven. Las garras siguen siendo responsivas. Esta resiliencia permite a la langasta mantenerse en combate más tiempo que la mayoría de las presas, convirtiendo los encuentros en pruebas de resistencia en lugar de pérdidas repentinas. La grita amplifica esta ventaja. Respaldada contra la piedra, la langasta elimina las opciones de flanqueo. Los depredadores no pueden rodear. Deben acercarse de frente al alcance de las garras. Cada movimiento hacia adelante comprime el espacio, reduciendo la capacidad de maniobra y aumentando el riesgo de contraataque. Las antenas de la langasta se extienden, haciendo contacto con caras, ojos y branquias que se acercan. Estos toques no son letales, pero son disruptivos, forzando la vacilación, rompiendo el ritmo, recordando el atacante que la proximidad conlleva consecuencias. Cuando un pez se lanza, la respuesta es inmediata. La guerra cortadora se cierra con rapidez, apuntando a aletas, mandíbulas o tejido blando se está expuesto. No está destinada a triturar. Está destinada a controlar. Un brevagar, un descaro, una sacudida de dolor que obliga a retroceder. Si el depredador persiste, el triturador entra en juego, cerrándose lentamente pero inexorablemente. Mandíbulas que aplican una presión inmensa capaz de romper caparazones, huesos o el caparazón. El triturador no es rápido, pero en un espacio confinado, la velocidad importa menos que la inevitabilidad. La posición lo determina todo. Una langasta atrapada en el abierto es vulnerable. Una langasta con su espalda contra la roca, las pinzas hacia adelante y las antenas barriendo el entorno, se convierte en un problema que muchos depredadores prefieren no resolver. Por eso, las langastas invierten tanto en refugio. Las grietas no son solo lugares para esconderse, son arenas optimizadas para la defensa. Un buen refugio puede ser ocupado durante años, defendido agresivamente contra rivals, ampliado o modificado a medida que la langasta crece. Sin embargo, la armadura y la ventaja no hacen a la langasta invulnerable. Algunos depredadores han aprendido a descifrar el código. El pulpo se aproxima de manera diferente. No prueba las pinzas directamente en ataca de frente. Sus brazos son desde múltiples ángulos, buscando agar en el caparazón, deslizándose por debajo de la langasta, tirando, girando. La langasta golpea, ataca, sajeta, pero el pulpo no compromete su parte central. Si es necesario, sacrifica un brazo y lo regenera más tarde. El objetivo no es una victoria inmediata, sino la desestabilización. Una vez que la langasta es parcialmente extraída de su grita, la ventaja se desplaza. Se pierde la palanca. Las pinzas, diseñadas para el enfrentamiento frontal, luchan por seguir las amenazas que provienen de todas direcciones. El pulpo inmoviliza extremidades, apunta a las articulaciones y introduce veneno con una mordida precisa cerca de la base de la antena o alrededor de la boca. La inmovilización sigue. La armadura permanece intacta, pero ya no importa. Se ha logrado el control. Los peces grandes resuelven el problema de manera diferente. Algunos utilizan golpes repetidos para voltear a las langastas sobre sus espaldas, exponiendo la parte inferior más blanda donde la armadura y las articulaciones son más vulnerables. Otros levantan langastas más pequeñas y las sacuden violentamente contra las rocas, utilizando el impacto en lugar de la penetración. En estos casos, la defensa de la langasta falla no porque la armadura se rompa de inmediato, sino porque la peli se traslada fuera del espacio donde la palanca favorecía a la langasta. Estas excepciones destacan la verdad fundamental sobre la supervivencia de las langastas. La armadura funciona en contexto. Si se elimina el contexto,
el animal se convierte en otra comida más. Esta realidad impulsa el comportamiento. Las langostas son más activas por la noche, cuando los depredadores visuales son menos efectivos y las redes de gritas se sienten más seguras. Foragean con cautela, con las antenas extendidas y las pinzas listas, siempre dentro de una distancia de carrera hacia el refugio. Sus movimientos trazan mapas invisibles de rutas seguras, caminos memorizados a través del uso repetido. Cuando aparece el peligro, la retirada es inmediata y directa. Sin titubeos, sin exploración. El objetivo no es escapar hacia aguas abiertas, sino reingresar a un espacio controlado. Las pinzas mismas revelan el costo de esta estrategia. Mantener armas asimétricas require energía y coordinación. Un daño en una pinza es significativo, reduciendo la capacidad de lucha y alterando el estatus social. Las langostas pueden regenerar pinzas perdidas, pero la regeneración lleva tiempo y el reemplazo puede no coincidir con el original de inmediato. Durante este periodo, la langosta se vuelve más cautelosa, más ligada al refugio, ajustando su comportamiento para compensar la reducción de su capacidad de disuasión. Las interacciones sociales entre langostas reflejan esta conciencia. Los individuos se evalúan mutuamente a través del contacto de antenas, exhibiciones de pinzas y posturas. Las pelis por refugios son comunes pero ritualizadas, escalando solo si ninguna de las partes retrocede. La victoria a menudo recae en la langosta con la pinza trituradora más grande. Pero la posición también importa. Una langosta más pequeña establecida en una grida puede repeler a un intruso más grande simplemente aprovechando el espacio de manera más efectiva. Esta jerarquía afecta la reproducción, el acceso a la comida y la supervivencia a largo plazo. Las langostas dominantes ocupan refugios privilegiados que ofrecen mejor defensa y proximidad a los terrenos de foraje. Los subordinados son empujados hacia habitats marginales donde aumenta el riesgo de depredación. Con el tiempo, esta estratificación modela la dinámica poblacional y la distribución a través del arrecife. La carrera armamentista continúa aquí también. Los depredadores que se especializan en langostas ejercen presión que favoras armaduras más gruesas, pinzas más fuertes y una defensa de refugio más agresiva. A su vez, los depredadores evolucionan estrategias para eludir esas defensas. El equilibrio se desplaza de un lado a otro, visible en la variación del tamaño de las pinzas, el grosor del caparazón y las diferencias de comportamiento entre poblaciones expuestas a diferentes comunidades de depredadores. Lo que hace a la langosta intrigante no es que siempre gane, sino que convierte la vulnerabilidad en negociación. Cada encuentro se convierte en un análisis de costo-beneficio para el depredador. ¿Vale la pena la energía arriesgarse a sufrir una herida? ¿Hay una comida más fácil cerca? A menudo, la respuesta es no. Y así, la langosta sobrevive, no eliminando amenazas, sino haciéndose inconveniente. La cámara se detiene en la langosta en su grita mientras una sombra pasa por encima. Las antenas se adelantan, las pinzas se levantan ligeramente, el cuerpo se presiona más cerca de la roca. El depredador sigue su camino. La langosta se relaja marginalmente. No del todo, nunca del todo. La supervivencia aquí es un estado continuo de preparación mantenido a través de la postura, el posicionamiento y la confianza silenciosa que proviene de estar diseñada para los callejones y no para la carretera abierta. Al final, la armadura de la langosta no es una declaración de dominio. Es un contrato. Enfrentame aquí y pagarás un precio. Arrastrame a la y perder. El arrecife está lleno de tales contratos escritos no en palabras, sino en anatomía y comportamiento, aplicados momento a momento a través de encuentros que rara vez hacen titulares, pero que determinan quién persiste. El luchador acorazado permanece donde está. Con las pinzas listas y las antenas variando, reclama su estrecha franja de territorio a través de una combinación de palanca de calcio y experiencia bien ganada.
La línea de costa se desvanis detrás de la cámara mientras la vista se establece sobre el fondo marino poco profundo, un lugar que parece tranquilo solo porque sus conflictos se desarrollan a una escala que la mayoría de las criaturas nunca nota. Los ripples de arena se extienden entre las rocas. Los lechos de megallones se aferran a superficies duras en grupos compactos. Conchas presionadas entre sí como puertas cerradas en una pared fortificada. Percibes, lapa y almejas se aferran con firmeza, confiados en una estrategia que ha funcionado durante miles de años. Cierra la concas, espera a que pase el peligro y deja que el tiempo derrota todo aquello que no tenga la fuerza suficiente para abrirla. Desde la distancia, la estrella de mar no parece una amenaza para esta lógica. Se mueve sin prisa, sus brazos se extienden y se contraen en suaves y deliberadas olas. No tiene cabeza, no hay un frente evidente, ni señales de inteligencia o intención. Su cuerpo parece blando donde otros son duros, flexible donde la armadura predomina. Los peces pasan por encima sin reaccionar. Los moluscos no se inmutan. Nada aquí sugiere un depredador capaz de romper defensas construidas específicamente para resistir la fuerza. Pero la estrella de mar no está interesada en la fuerza. Se acerca a la cama de megallones no como un atacante, sino como un solucionador de problemas. Un brazo hace contacto, luego otro. Los pies en forma de tubo se extienden en cientos, cada uno no más grande que un grano de arroz, cada uno terminando en una pequeña ventosa. Estos pies no agarran de repente. Se agientan. Se adhieren. Prueben. La estrella de mar se despliega sobre múltiples conchas, anclándose a la roca y a su presa simultáneamente, convirtiéndose en parte de la estructura que pretende desmantelar. Esto no es un ataque. Es un asedio. El magellón responde exactamente como la evolución lo entrenó. Sus conchas se cierran, los músculos se contraen para sellar el interior, aislando el tejido blando dentro del mundo exterior. Contra la mayoría de los depredadores, esto es suficiente. Los dientes se rompen, las mandíbulas resbalan, la paciencia se agota. El magellón espera, confiado en que el tiempo está de su lado. La estrella de mar espera más tiempo. Los pies en forma de tubo comienzan a tirar, no con rapidez o violencia, sino con persistencia. Cada pie individual ejerce solo una pequeña cantidad de fuerza, trivial por sí solo. Pero hay cientos de hielos, a veces miles, todos alineados, todos tirando en oposición coordinada a los músculos que cierran la concas. La fuerza se distribuye de manera uniforme, constante, sin fatiga. La estrella de mar no se tensa y se relaja. No desperdicia energía en explosions. Aplica presión y la mantiene. El tejido muscular dentro del magellón comienza a fatigarse. Esta es la primera regla que la estrella de mar aprovecha. El músculo puede agitarse. La concas calcificada no puede responder activamente. La concas se mantiene fuerte, pero el mecanismo que la mantiene cerrada se debilita con el tiempo. La brecha que se forma es microscópica, apenas visible, medida en fracciones de milímetro. Para la mayoría de los depredadores, esta brecha sería insignificante. Para la estrella de mar, lo es todo. La cámara enfoca más mientras el asedio continúa. Pasan horas. La resistencia del magellón fluctúa, cerrándose más y luego relajándose ligeramente. Cada ciclo es una negociación entre la supervivencia y el agotamiento. La estrella de mar permanece inmóvil, su sistema nervioso descentralizado, incapaz de impaciencia. No hay un solo cerebro que exija progreso. Cada brazo opera semi-independientemente, respondiendo a las condiciones locales, manteniendo el hogar, ajustando la tensión mínimamente según sea necesario. Y entonces se rompe la segunda regla. Desde el centro del cuerpo de la estrella de mar, algo comienza a emerger.
El estómago, normalmente contenido dentro de la cavidad corporal, es exterioriza, girando hacia afuera y extendiéndose a través de la pequeña brecha entre las conchas. Esto no es alimentarse como la mayoría de los animales lo entienden. No hay mordida. No hay entrada de la presa en el cuerpo del depredador. En cambio, el depredador entra en la presa. Enzimas digestivas fluyen hacia el interior del mejillón, descomponiendo el tejido blando donde se sienta, licuando el animal mientras está dentro de su propia armadura. La estrella de mar no necesita abrir la conchas por completo. No necesita acceso a todo el interior. La digestión comienza en cuanto se establece el contacto. Externa y irreversible. Este es el desmantelamiento en cámara lenta. El mejillón está vivo durante las primeras etapas de este proceso. Sus defensas técnicamente intactas pero funcionalmente irrelevantes. La concas permanece cerrada. La fortaleza sigue en pie, pero las reglas que hacen efectiva a la fortaleza ya no se aplican. La estrella de mar ha eludido la fuerza por completo, reemplazándola con palancas, resistencia y una estrategia alimentaria que ignora la frontera entre el interior y el exterior. Con el tiempo, los tejidos del mejillón se disuelven. Los nutrientes se absorben directamente a través del estómago exteriorizado. Cuando la digestión se completa, el estómago se retrae de nuevo al cuerpo de la estrella de mar, dejando otras conchas vacías encerradas, que parecen intactas, que siguen mostrando una defensa que fracasó sin haber sido visiblemente violada. La estrella de mar sigue su camino. Esta estrategia define el papel ecológico de la estrella de mar. No es un depredador rápido, ni selectivo. Apunta a organismos que dependen de defensas pasivas, como bivalvos, percebes, almejas, avisas incluso pólipos de coral. Donde las estrellas de mar son abundantes, las poblaciones de moluscos se reducen. Donde los moluscos escasean, las algas crecen de manera diferente. Donde las algas cambian, comunidades enteras se reorganizan. La influencia de la estrella de mar es silenciosa, pero profunda, remodelando habitats, no a través de muertes dramáticas, sino mediante una presión sostenida aplicada una concas a la vez. La fisiología que permite este comportamiento es tan inusual como el comportamiento mismo. Las estrellas de mar carecen de cerebros centralizados. Su sistema nervioso está distribuido con anillos nerviosos y nervios radiales que se extienden en cada brazo. Esta arquitectura les permite coordinar acciones complejas sin un único centro de control, haciéndolas notablemente resilientes. Pierde un brazo y el animal sobrevive. En algunas especies, el brazo puede regenerarse en un individuo completamente nuevo, siempre que queden suficientes tejidos. Esta capacidad regenerativa complementa perfectamente la estrategia de siembra. Un depredador que tarda horas en alimentarse no puede permitirse ser fácilmente deshabilitado. La estrella de mar absorbe daño y continúa funcionando. Los pies en forma de tubo se regeneran. Los brazos vuelven a crecer. El costo de la lesión se reparte a lo largo del tiempo en lugar de concentrarse en un momento fatal. Los pies en forma de tubo merecen una atención más cercana. Son estructuras hidráulicas impulsadas por el sistema vascular acuático, una red de canales linos de líquido única en los equinodermos. Al controlar la presión dentro de este sistema, la estrella de mar extiende o retrae cada pie de manera independiente. Esto permite una precisión y resistencia extraordinarias. A diferencia de los músculos que se fatigan químicamente, los sistemas hidráulicos mantienen la fuerza siempre que se mantenga la presión. Por eso, la estrella de mar puede tirar de manera continua durante horas sin perder efectividad. La química de la digestión completa la imagen. Al externalizar la digestión, la estrella de mar evita la necesidad de ingerir grandes estructuras duras. Consume solo lo que puede disolver, dejando las conchas atrás. Esto reduce la abrasión interna, permite alimentarse de presas más grandes que su abertura bucal y elude por completo el problema de masticar.
Comer ese convierte en un preciso químico más que mecánico. Por eso el momento es crucial. La estrella de mar gana al eludar las reglas de la alimentación. La mayoría de los depredadores deben domina a sus presas, restringirlas, matarlas y luego consumirlas internamente. La estrella de mar elimina varios de estos pasos. No necesita matar rápidamente. No necesita abrirse por completo. No necesita lavar la comida dentro de sí misma antes de que comience la digestión. Simplemente crea una conexión y deja que la química haga el resto. Por supuesto, esta estrategia tiene sus límites. Las estrellas de mar son vulnerables mientras se alimentan. Sus estómagos están expuestos, su atención fija, su movimiento mínimo. Los peces y otros depredadores a veces aprovechan esto, mordiendo brazos o atacando tejidos expuestos. En respuesta, las estrellas de mar suelen alimentarse en grupos, superponiendo sus brazos sobre los lechos de presas, diluyendo el riesgo individual mientras aumentan la presión colectiva sobre las poblaciones de moluscos. Esta alimentación grupal amplifica el impacto ecológico. Con el tiempo, se pueden limpiar lechos de músculos enteros, reemplazados por diferentes ensamblajes de organismos. En algunos sistemas, esto convierte las estrellas de mar en depredadores clave, especies cuya presencia moldea desproporcionadamente la estructura del ecosistema. Si se les cuida, los moluscos dominan. Si se les añade, el equilibrio cambia. La temperatura juega un papel sutil en este preciso. Como ectotermos, el metabolismo de las estrellas de mar aumenta en agua más cálida, acelerando la digestión y el movimiento. En condiciones más frías, la alimentación se ralentiza, los tiempos de asedio se alargan y la vulnerabilidad aumenta. Esta sensibilidad a la temperatura vincula el comportamiento de las estrellas de mar estrictamente a los ciclos estacionales y los patrones climáticos. Los cambios en la temperatura del océano alteran no solo el lugar donde viven las estrellas de mar, sino también son efectivamente se alimentan, con consecuencias en cascada para las comunidades que influyen. Hay una ironía silenciosa aquí. La estrella de mar parece primitiva, su forma corporal es antigua, su movimiento lento. Sin embargo, su estrategia de alimentación es una de las soluciones más sofisticadas al problema de las presas acarazadas. No enfrenta la fuerza con fuerza. No intensifica la carrera armamentista con armaduras más gruesas o mandíbulas más fuertes. Elude por completo el conflicto. Los moluscos evolucionan con conchas más gruesas. A la estrella de mar no le importa. Los moluscos se cierran con más fuerza. La estrella de mar espera. Los moluscos dependen del tiempo. La estrella de mar utiliza más de él. A medida que la cámara se aleja, el efecto de timelapse se hace evidente. Lo que parecía un fondo marino estático se revela como un campo de batalla medido en horas y días en lugar de segundos. Las conchas que estaban cerradas ahora están vacías. Las estrellas de mar que parecen inmóviles han cambiado de posición, dejando sutiles trazos en el sedimento. El conflicto fue constante, solo que demasiado lento para registrarse sin paciencia. La imagen final se detiene en un grupo de conchas vacías, encerradas, pristinas, sentadas donde una vez se alimentaron y filtraron agua animals vivos. Cerca, una estrella de mar se aleja, extendiendo sus brazos, y probando la siguiente superficie, la próxima cerradura que abrir. No hubo persecución. No hubo golpe. No hubo un momento de derrota visible. Solo presión, química y tiempo. En ecosistemas obsesionados con la velocidad y el espectáculo, la estrella de mar sobrevive redefiniendo lo que significa ganar. No se apresura. No domina. Ni siquiera se alimenta como lo hacen la mayoría de los animales. Simplemente aplica las reglas de manera diferente, convirtiendo la paciencia en un arma y la digestión en un método de entrada. La entrada en cámara lenta continua, sin ser notada por la mayoría, remodelando las costas una concas a la vez.
El agua abierta sobre el arrecife se siente diferente del arrecife mismo. Aquí no hay paredes, ni gritas que reclamar, ni boards duros que definen territorio. La luz desciende sin obstructions, convirtiendo la columna de agua en un vasto espacio tridimensional donde el movimiento reemplaza la estructura. La vida aquí es mide en volumen más que en refugio. Los bancos de pex forman nubes cambiantes, apretandos y aflojandos como si respiraran. Su movimiento colectivo. La única arquitectura en un entorno que nunca se mantiene quieto. De este azul en movimiento, emerge una forma que no caza, no persigue y no amenaza de la manera en que lo hacen los depredadores usualmente. Liga en silencio, su silueta amplia y inconfundible, con alas que se extienden más que muchos barcos son largos. Una manta raya avanza con apenas un repost. Aletas pectorales ondulando en lentas y poderosas olas que desplazan enormes cantidades de agua sin esfuerzo visible. Su cuerpo no corta el océano tanto como lo leva consigo, doblando corrientes a su alrededor, remodelando el espacio que ocupa simplemente por estar presente. Este no es un asesino. Y, sin embargo, todo en su camino se mueve. La cabeza del banco percibe el cambio antes de ver al animal. Los gradientes de presión se alteran. El agua acelera sutilmente a lo largo de líneas invisibles. Los peces en la periferia aprietan la formación, respondiendo instintivamente al flujo en lugar de al miedo. A medida que la manta se aproxima, el banco se comprime, la densidad aumenta, el movimiento se sincroniza, no porque un depredador esté atacando, sino porque el entorno mismo está siendo empujado y gelado por algo mucho más grande que cualquier pez individual. La manta raya no abre su boca de manera agresiva. No se lanza ni se precipita. Mantiene su deslizamiento constante, sus aletas desplegadas como guías covas que canalizan el agua rica en plancton hacia una boca cavernosa. La alimentación es la intención aquí, no el conflicto. La manta es un filtrador evolucionado para cosecar los organismos más pequeños del mar, vida flotante que no puede ir ni luchar. Sus dientes son pequeños, casi vestigiales. Su dieta se compone de copépodos, krill y pequeños organismos microscópicos arrastrados por las corrientes. Pero la masa no necesita dientes para ser relevante. A medida que la manta pasa a través del banco de peces, su enorme tamaño crea una pérdida en movimiento. Los peces más cercanos a su borde frontal no tienen a donde ir lo suficientemente rápido. Algunos son apartados violentamente por el agua desplazada, girando fuera de formación, momentáneamente aturdidos por la turbulencia en lugar de por el impacto. Otros chocan entre sí mientras la escuela intenta reorganizarse bajo un flujo repentino y abrumador. La manta nunca los toca directamente. No necesita hacerlo. La hidrodinámica hace el trabajo. Esta es una fuerza sin intención. La física es ineludible. Una manta adulta puede pesar más de 1000 kilogramos. Su envergadura se extiende varios metros. Cuando un cuerpo de tales dimensiones se mueve a través del agua, leva consigo un impulso. Y ese impulso se transfiere todo lo que la rodea. El agua se acelera a lo largo del cuerpo de la manta. La presión disminuye a lo largo de su superficie dorsal. Vórtices se forman detrás de las puntas de sus alas. Los peces atrapados demasiado cerca experimentan cambios rápidos en el flujo que abruman su capacidad para estabilizarse. La mayoría se recupera rápidamente. Algunos no lo logran. Esta es la inquietante verdad sobre la presencia de la manta. Es pacífica por naturaleza. Su comportamiento es shanty, pero su afecto no lo es. El océano magnifica la masa. En el agua, el peso no se queda quieto. Se mueve. Y cuando se mueve, reconfigura las reglas del compromiso para todo lo que está cerca. El diseño corporal de la manta evolucionó para la eficiencia, no para la agresión. Sus amplias aletas generan sustentación, muy parecido a las alas de un ave,
permitiendo deslizarse largas distancias con un mínimo gasto de energía. Las fibras musculares están dispuestas para la resistencia más que para la potencia explosiva. Su esqueleto es cartilaginoso, flexible pero fuerte, absorbiendo el estrés mientras el animal gira y se desplaza. Cada característica favorece el movimiento sostenido a través de aguas abiertas. Ese movimiento sostenido es precisamente lo que convierte a la manta en un arma involuntaria. A diferencia de los depredadores que dependen de aceleraciones repentinas, el peligro de la manta radica en la continuidad. No ataca una vez y se retira. Sigue avanzando. Los peces que subestiman la distancia o el momento no son perseguidos. Son superados por el entorno en movimiento. El agua se convierte en el medio de impacto, entregando la fuerza de manera uniforme y indiscriminada. Este efecto se hace especialmente evidente durante los eventos de alimentación. Cuando ocurren florecimientos de plancton, las mantas se agrupan en grandes números, a veces docenas, moviéndose a través de la misma área. Su movimiento combinado genera patrones de flujo complejos, corrientes convergentes que comprimen el plancton en parches densos. Los peces más pequeños atraídos a estos parches se encuentran en un campo hidrodinámico caótico donde las rutas de escape desaparecen no por los dientes, sino porque el agua misma está siendo reorganizada. Los depredadores aprenden a provocar esto. Los peces depredadores grandes a menudo siguen a las mantas alimentándose, no porque estas maten presas por ellos, sino porque la turbulencia que generan desorienta a las potenciales víctimas. Un pez que lucha por mantener su posición en un flujo turbulento es más fácil de atrapar. De esta manera, la manta se convierte en un cómplice involuntario. Su pacífica conducta alimentaria crea oportunidades para la violencia llevada a cabo por otros. La manta no lo nota. No tiene razón para hacerlo. Su mundo sensorial está sintonizado a señales diferentes. Las mantas poseen cerebros grandes en relación con otros peces, con regiones bien desarrolladas asociadas a la integración sensorial y el control motor. Sus ojos son capaces de resolver detalles finos útiles para navegar en entornos complejos y reconocer a sus congéneres. Los electroreceptores a lo largo de sus cabezas detectan campos eléctricos débiles, ayudándoles a localizar concentraciones de plancton. Ninguno de estos sentidos está optimizado para rastrear el destino de peces más grandes atrapados en su estela. La manta no es indiferente. Simplemente opera a una escala diferente. Sus migraciones también reflejan esta escala. Las mantas recorren vastas distancias siguiendo la productividad estacional, moviéndose entre zonas de alimentación y estaciones de limpieza donde pequeños peces les quitan parásitos de la piel. Estos viajes se miden en cientos o miles de kilómetros, guiados por corrientes oceánicas, gradientes de temperatura y disponibilidad de alimento. En el camino, el paso de la manta influye en innumerables interacciones más pequeñas, empujando escuelas, redirigiendo flujos, alterando las dinámicas locales durante minutos y horizontes de seguir su camino. La mayor parte del tiempo, el efecto es negligible. La vida absorbe las perturbaciones fácilmente. Pero ocasionalmente, las circunstancias se alinean. Un pez estresado por la falta de oxígeno o el hacinamiento se encuentra presionado contra otro por un repentino aumento de flujo. Un juvenil, inexperto en leer el flujo, se acerca demasiado al borde delantero de la manta y es lanzado a un lado. Un buceador subestima la proximidad y siente la inesperada fuerza del agua empujada por un ala que pasa. Un recordatorio de que incluso los encuentros sin contacto pueden ser físicos. Estos momentos revelan algo fundamental sobre el peligro en el océano. No todas las amenazas son intencionales. No todo daño es causado por depredadores. A veces, es simplemente el resultado de ocupar el mismo espacio que algo mucho más grande y que se mueve en un medio que transmite la fuerza de manera eficiente. La manta raya encarna esta paradoja. Se encuentra entre los animales marinos grandes más dóciles. No muerde. No pica.
no causa pax. Incluso muestra curiosidad hacia los humanos que se acercan, buscadores que se deslizan lentamente en arcos amplios que parecen más una inspección que una amenaza. Sin embargo, su presencia exige respeto, no por lo que podría hacer, sino por lo que no puede evitar hacer. La hidrodinámica no negocia. Un bater de alas de una manta de plaza más agua de la que la mayoría de los peces jamás interactúan en su vida. Ese desplazamiento cree corrientes lo suficientemente fuertes como para empujar, girar o inmovilizar cuerpos más pequeños. En espacios confinados, como cerca de arrecifes o estaciones de limpieza, el efecto se intensifica a medida que el agua tiene menos direcciones a las que escapar. La manta no dirige esta fuerza. Emana de manera natural, como un subproducto de su tamaño y movimiento. Incluso sus giros leven peso. Cuando se inclina, una ala acelera más rápido que la otra, generando un flujo asimétrico. Los peces atrapados en el interior de la cava experimentan una compresión repentina. Aquellos en el exterior sienten la resistencia y la separación. La manta se mantiene inestable. Todo lo demás se ajusta o fracasa. Desde una perspectiva evolutiva, esta fuerza incidental tiene consecuencias. Las especies de peces que comparten hábitat de manera regular con grandes redes desarrollan músculos natatorios más fuertes, una mejor sensibilidad en la línea lateral y respuestas de agrupamiento más ajustadas. Aprenden a leer los cambios en la corriente rápidamente, reaccionando antes de que la manta llegue. Otros evitan áreas donde las mantas se alimentan en grandes números, intercambiando el acceso a zonas ricas en plancton por un riesgo reducido. Así, incluso sin depredación, la manta raya moldea el comportamiento y la distribución. Es un factor ambiental en movimiento, como una corriente o una ola, que influye en los patrones de vida simplemente al pasar. Esto reconfigura la idea de peligro por completo. Los dientes representan la intención. El veneno representa la escalada. La fuerza representa la inevitabilidad. La manta raya no elige ser peligrosa. No puede apagar su masa. No puede reducir su tamaño para evitar que los animales más pequeños sufran las consecuencias de la proximidad. Su única opción es moverse como ha evolucionado para moverse, confiando en que el océano, en su vastedad, absorberá los efectos. La mayor parte del tiempo lo hace. Mientras la manta se desliza frente a la cámara, su inmenso cuerpo eclipsa brevemente el sol, la luz se atenúa y luego regresa a medida que pasa. La nube de peces detrás de él se reconfigura, cerrando los huecos y suavizando el movimiento. Lo que parecía caos se resuelve nuevamente en orden. El océano es muy bueno para sanar las perturbaciones, especialmente cuando son breves. La manta continúa su camino, sus aletas cefálicas curvándose ligeramente mientras ajusta su rumbo, indiferente al agua remodelada detrás de ella. Hoy viajará lejos, quizás más lejos de lo que jamás irán los peces que la han pasado. A lo largo del camino, doblará corrientes, comprimirá cardamines y, ocasionalmente, convertirá el agua tranquila en algo que responde. No hay malicia en esto, solo escala. Este giro final es importante porque desafía una narrativa simple. A menudo, equiparamos el peligro con la agresión, con la agudeza, con la intención de matar. Pero el océano no opera sobre la moralidad. Opera según la física. El tamaño importa. La velocidad importa. La masa multiplicada por el movimiento produce resultados sin importar el propósito. La manta raya nos recuerda esto en silencio, sin espectáculo. En el océano, incluso la paz viene con potencia.